அடியன் லைவ் ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ வில் ஸ்டார்ட் வித் ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சுதர்ஷனா. அடியன் முரளி மாதவன் சுவாமி ரெடியா இருக்கு. जय जय श्री सुदर्शना, 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 जय जय श्री सुदर्शना. ஆராதன் அருளமுதம் பொதிந்த கோவில் அம்புயத்தான ஜோதி மன்னர் கணித்த கோயில் தோராத தனிவீரன் தொழுத கோயில் துணையான வீரனுக்கு துணையாம் கோயில் சேராத பயனெல்லாம் சேர்க்கும் கோவில் செழுமறையும் முதலெடுத்து சேர்ந்த கோயில் தீராத வினையனைத்தும் தீர்க்கும் கோவில் திருவரங்கம் என திகழும் கோவில் தானே. கண்டனடியினை எமக்கு காட்டும் வெற்பு கடிவினையறிவினையும் கடியும் வெற்பு நமிது வீணன் திகழும் வெற்பு செழிந்த பெரும் தீர்த்தங்கள் செறிந்த வெற்பு புண்ணியத்தின் புகரிதன்ன புகழும் வெற்பு பொன்னுலகில் போகமெல்லாம் புணர்க்கும் வெற்பு இன்னவரும் மன்னவரும் விரும்பும் வெற்பு நெய்கடவற்பன விளங்கும் வேத வெற்பே. மற்றொரு நிகழ்த்ததை வைத்தவனை வைத்தவனிடமாம் திகிரி பக்தர்களைக்கும் தொத்தரவரைக்கும் அடியத்து பெரிய நின்றருளாம் கதியன்றி மற்றும் நெடுங்காலம் விடை செய்த நிலை கடந்தேன் உன் அருளுச்சிதான் நிலை குழந்தேன் உன் சரணேயை சரணிந்தும் துணிவு பூண்டேன் மண்ணிருளா நின்ற நிலை எனக்கு தீர்த்தே வானவரதம் வாட்சிதர வருத்தேன் இன்னருளாதி நீலக்கார் மனமேற்றாமல் என் திருமாரடை கதம்புள் என்னே. जय जय दर्शन श्रीमती रामानुजाय नमः. श्रीमती निगमांत नवादेशिकाय नमः. Good evening and namaskar to all the Bhagavatas gathered here and those Bhagavatas watching this program online. We are extremely delighted to present Sangoshtee Global 2022 at Sydney. We acknowledge the traditional custodians of the land which we rule today. We would also like to pay respect to elders past, present and emerging. The Sanskrit word sun originates from the word Sat, Bhagavan. Sat also means sadhus. Sat also relates to existence. Goshti means congregation or meeting of Bhagavatas. Sangoshtee broadly means a congregation or meeting of like-minded Bhagavatas. Sangoshtee is an initiative of GSPK, Global Stotra Parayana Kavakarya. Today's event
Sangoshtee Global SAGI is a collaboration between GSPK and our very own SAGI and Group, also called as SAGI. This program is being live telecasted on GSPK YouTube channel. Please do spread the word so that Bhagavatas can tune in. This event is a wonderful opportunity that introduces and enables us to explore Sampradayam and its innovation. Before we commence the event, a few general announcements. We request all Bhagavatas to take sufficient health and safety precautions. Prasadam will be provided at the end of the event. Request Bhagavatas to collect before leaving. For water or fruits, please reach out to any of our volunteers. Housekeeping, restrooms are located at the front behind the ark, and parking will be displayed on the projector. Finally, people who are registered with us and have not yet collected their souvenirs from the front desk, please remember to pick it up. As you are all aware, we have amongst us Sri Uruve E.S. Mukundacharya Swami, who has graciously accepted to travel from India to Sydney for Sangoshtee. This is an excellent opportunity for Sydney Bhagavatas to interact about Sampradayam and Laukika Vishayanga. Katana Kutuvalam, a children and youth workshop organized by SAGI, is being conducted tomorrow by Sri E.S. Mukundacharya Swami at Carlingford, Scotland from 9:30 a.m. to 1 p.m. Interested parents may please get in touch with one of our volunteers at the registration desk before 7:30 p.m. today so that necessary arrangements for food or snacks may be made. The camp is free and open for all to attend. Vedic Society of Victoria, Melbourne has organized an online discourse tomorrow between 4 p.m. to 5:30 p.m. on personality development, delivered in English by Sri E.S. Mukundacharya Swami. For more information, please reach out to one of our volunteers at the registration desk. We now invite Srimati Vasumati Harish, Vice President of SAGI, to deliver the President's address, which will also include the introduction of our partners, GSPK, Vidyans, and the philosophers for today's event. Srimate Ramanujaya Namaha, Srimate Nigamanta Mahadeshikaya Namaha. Dishantu me deva sada madiyah daya taranganujaraha katakshaha shoteshu samritam ksharakti saraswati samshritakamadhenu. Namaskaram to all the Astikas here. Welcome to GSPK Sangoshtee 2022. On behalf of the Sydney Andal Group, again would like to extend a very, very warm welcome to all Astikas gathered here in Sydney and around the world. We are so fortunate to have so many illustrious scholars of Vedanta in our midst today. Again, wishes to say a few words about the Sydney Andal Group, SAGI as it's fondly referred to. The group consists of individuals and families that follow Sri Vaishnava traditions and practices. It started as an informal group about 15 years ago and was formally registered as Sydney Andal Group in 2018. The main aim of the organization is to practice Sri Vaishnava traditions as prescribed by our Alvars and Acharyas. Towards this, the group organized events to celebrate Sri Ramanuja Jayanti, Kudaravalli Utsavam, and Andal Kalyanam every year. The group is also involved in chanting Divya Prabandhans in the Sri Vishnu temples in and around Sydney and on occasions like Brahmotsavam and Vaikuntha Ekadashi. Alvar and Acharya Trinakshatrams are also celebrated with the chanting of Prabandhans and stotrams. As a group, we do Vachika Kaimaryams at Sri Venkateshwara temple during Brahmotsavam, Pavitrodsavam, Rapathal, Vaikasi Visakam, Ramanavami, and Ramanuja Jayanti Utsavam.
The group organizes spiritual discourse tours by well-respected and renowned Upayasakas from India. As part of the group activities, several members conduct Divya Prabandham, Deshika Stotrams and Prabandhams and Veda classes for interested members. With the blessings of Swami Deshikan, SAGI in association with GSPK are delighted to announce our inaugural Global Sangoshtee 2022 event here in Sydney. Again, would like to take this opportunity to provide a brief introduction on the esteemed Vidwans in our midst today. The first talk will be Roles and Importance of Women by Srimati Prabha Senesh Swami. Srimati Prabha Senesh is a very well-known and widely acclaimed orator, received Kalakshepam from her father, Sri Uve Devanar Viladam Saranatachar Swami. Srimati Prabha Senesh has undergone Sampradaya training in Srimad Rahasya Trayasaram, Bhagavad Vishayam, Gita Bhashyam, Chillarai Rahasyams, and Stotra Bhashya Kalakshepams. She is currently undergoing Sri Bhashya Kalakshepam, and her illustrious acharyas are Villur Nadadu Sri Bhashya Simhasanam, Sri Uve Dr. Karunakaracharya Swami, Villivalam Srimad I.D. Shingar, Nelvoy Sri Uve Saudi Narayana Swami, and her Tirutagapana Sri Uve Devanar Vilada Saranathacharya Swami. The next talk will be on Science and Sampradayam by Naval Pakam Sri Uve Yajnavarahacharya, Dr. V. Kandan Swami. Dr. Kandan Swami is a well-known, acclaimed, and highly revered Sri Vaishnava scholar and Kalakshepa Adhikaris of our times. Swami's erudition, ability to combine in-depth analysis with a very elaborate and yet easily comprehensible exposition is an extremely rare quality which has enthralled and endeared him to all Sishyas and Abhimanis alike. Swami delivers Grantha Chatushtaya Kalakshepams as well as Upanyasams on rare works such as Sri Lakshmi Sahasram, Swami Deshika Subhashita Niti, to name a few. Dr. Kandan Swami is a PhD and Professor of Mathematics, held the position of President of the Indian Mathematical Society and authored over 60 articles in international journals. Swami has undergone Vedam, Shastram and Nalayana Divya Prabandham training while completing Grantha Chatushtayam Kalakshepam under his Acharya, Naval Pakam, Sri Uve Agnihotram Swami. He has received several awards and accolades, including the ISTA Srinivasa Ramanujan Award from the Prime Minister of India in 2006. Swami has published several books, penned many articles in English, Tamil and Sanskrit in Sampradaya magazines. The next talk will be on Sharanagati and Sampradaya by Dr. Sri Uve A.P. Swami. Mukundagiri, Damkivaram Sri Uve, Dr. Anandapatmanabhacharya Swami, fondly referred to as and instantly recognized as Sri A.P. Swami, is a very well-known Upanyasaka, orator and scribe. Swami's Nautika qualification include a 5-year Shiromani in Mimamsa from the class Sanskrit College, MA, MPhil and PhD degrees. Swami is currently the chief editor of the famed Sampradaya periodical Sri Rasinu Priya Tamil edition. Further, Swami has directed and acted in a feature film, Gantavataram, 2 short films in Tamil, as well as Sampradaya stage plays. Swami had Sampradaya training in Shastra, Veda, Divya Prabandham, and Visishta Veda Siddhantam under illustrious acharyas such as Purasai Sri Uve Nadadu Krishnamacharya, Sri Purasai Swami, Kulapati Ulagappakkum Sri Uve Rajagopalacharya Swami for Sahitya Samskritam. Swami completed the Grantha Chatushtaya Kalakshepams under the illustrious Acharya Sri Purasai Swami. He has received several awards and recognitions, actively involved in organizing and celebrating Sri Ramanuja Dayapatram Utsavam in Nelkote and Sri Paduka Sahasra Mahotsavam in several cities, most notably in Sri Krishnan Kovil in Bengaluru. The next talk will be on how to immerse in bhakti through satsang by Sri Uve P.S. Mukundacharya Swami.
Sri Uve Mukundas Acharya Swami is a well-known Upanyasaka and has had the grace and kataksham of many illustrious acharyas. Sri Uve Nilangadu Rajagopalacharya, His Holiness Sri Mushna Mandavam, His Holiness 45th Ayageshwar, and Sri Uve E.S. Varadacharya. He hails from the illustrious Senji Kurumalai Nallan Chakravarti Swayamacharya Parampara and learned all the prabandhams from his Samashriya Acharyan, Sri Uve Vilangadu Rajagopalacharya Swami. Swami completed B.Tech in Electronics and Communication, worked as an R&D engineer, and taught digital electronics and microwave engineering. He held several roles, including vice principal, German language lecturer, served as member of the Board of Studies, and framed the syllabi for radar engineering and digital signal processing for Amaravati University. Swami has been heading SIHs and has conducted over 50 personality development and time management sessions in many schools and colleges. Swami has been involved in full-time Desika Stotra Pracharam since 2004 and has been blessing GSPK since its inception. The final talk is on as well as Sri Uve Madhurantakam Swami. Swami has a PhD in Nyaya, double MA degree in Nyaya Shastra and Sanskritam. Swami is currently working as a professor at the Nyaya Department, SS University of Sanskrit in Thiruvananthapuram. He has undergone extensive Sampradaya training that includes Sri Bhashyam, Divya Prabandham, and Veda Shastra Adhyayanam, and has completed Grantha Chatushtaya Kalakshepams under the illustrious Acharya, Naval Pakam Sri Uve Alya Devanatha Tatacharya Mahadeshikan Swami. Swami is an inspiration to the younger generation and is involved in various organizations to promote the cause of Ramanuja Desika Sampradayam. Swami's eloquent Upanyasams are highly acclaimed by Sri Vaishnavas across generations, and he also takes part in Veda and Divya Prabandham Parayanams and Divya Deshams, as well as at Vedanta Vidvat Sabhas. With the following introductions on our esteemed Vidvans, we can now move on to the next part of the program. Adiyan Ramanuja. Thank you, Sri Vasanta Garish. We would like to invite Sri Kundi Sridhara Swami to honor our esteemed guest, Sri Uve Sampradaya Swami, and our co-host, Sri Parthasarathi Singhananda Swami. Parthasarathi Singhananda Swami is a professor and obstetric I'm the Thanu grandson of Paramukar Veeravalli Narasimhacharya Swami ex Sri Tadyam Sri Avavilamma. Swami is working in Singapore as a financial consultant and founded GSPK along with Nama Singapore Goshtee members primarily for Parayanam during COVID, with Acharya Anugraham going to a full-fledged platform for learning Sri Vaishnava Sampradayam. We thank Sri Parthasarathi for this event in person and representing GSPK. We now invite Parthaswami to say a few words. Mummy, you could mute me, buddy. Jai Sri Sudarshana. It's been a great blessing. Adiyan will talk about some blessings today and what it feels to be blessed, right? This is a great occasion. A new baby is actually being born today. Am I audible?
So this is okay. Yeah. That is to go for the YouTube. Idhila varada feedback. YouTube lo. Okay, it's been a great blessing. Basically, we had our first Sangoshtee, and coincidentally with Acharya Anugraham, the same Jai Jai Shri Sudarshana was actually started by Mukundacharya Swami on that auspicious day as well. Is it okay? Okay. So the first inaugural Sangoshtee actually happened in the Selayur with the blessings of Srimad Aragya Singer Lakshmi Narasimhan Sannadhi. Madam. And that was also inaugurated by Sri O.S. Mukundacharya Swami of Jai Jai Sri Sudarshana. And Adiyan actually had the same Bhagyam today. So it's been a great honor and a pleasure to be here for this wonderful occasion. GSPK has so many different groups within GSPK, which we do various activities like Sampradaya Manjari. This inaugural edition of Sangoshtee Global is another new thing. A new baby is in a way born today, and it's really blessed to be here. And we are very proud to be working with SAGI on this. It's been such a great last few months. I just made one call saying that we wanted to actually have this. It's all Bhagavat Sankalpam. We don't decide anything, right? He decides how we want to do things. So in fact, the original idea of Sangoshtee Global happened to be in US. So we were discussing about it. And then suddenly we thought probably US is not happening. Then we just spoke to Rajan Swami. He got me connected to Suresh Swami, and then it just started. And the way it's been done, it's been so professional. And the last few days has been divine experience. That is what is really blessing, right? So we all feel it. Everybody is saying after the end of the day, and the time, so you feel that each and every small such incident as blessings, right? So it's really a fortunate thing for us to be in this occasion. So thanks, SAGI, for the wonderful, wonderful support and a beautiful arrangement, especially. And it's been great to see Swami has been so busy for the last 1 week. For a general or Brahmotsav Madri Ayadithu, the Sangoshtee, the Patnal Brahmotsav, கார்த்தால சாயங்காலம் கண்டினியூஸா உற்சவம் இருந்துட்டே இருக்கும். ஆக்சுவலா டைமே இருக்காது. சுவாமிக்கு அந்த மாதிரி தான் எடுத்து இன்னும் அவர் சிட்னி ஸ்டேஷன் கூட பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் பக்கத்துல. ஸோ கார்த்தால ப்ரோக்ராம், மத்தியான ப்ரோக்ராம், ஒரு நாளைக்கு 4 ப்ரோக்ராம்னு. ஸோ ஜென்ரலா விசேஷத்துல பிரம்மோத்சவத்துல விசேஷம் என்னன்னா 9ஆம் நாள் தீர்த்தவாரின்னுவா. அந்த மாதிரி 10ஆம் நாள் உற்சவம் அடையாத்திலாம் இருக்கு இன்னும். ஸோ டுடே இஸ் த தீர்த்தவாரி ஃபார் our Sangoshtee Global today. So Swami has been phenomenal. And the Swami's humility is no need to can't even describe. So his experience of the North India, the Bhakti, the Bhavam, for us to basically experience all of that. And அதே நேற்று சொன்ன மாதிரி GSPKலயே சுவாமி ஒரு வாரம் இது பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி 3 உபன்யாசம் டெய்லினா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன். ஸோ இட்ஸ் ஆல் பகவத் சங்கல்பம். அண்ட் ஒரு பெருமாள் திருவுள்ள உகக்கிற விஷயம் அப்படின்னு நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, அடிக்கடி வாசுதேவ சுவாமி அடிக்கடி சொல்ற விஷயம் அது. ஒரு கைங்கரியம் நம்ம நல்லா பண்ணி முடிச்சோம், பெருமாள் திருவுள்ள உகக்கிறதுனா how do you experience? நேற்று ஒரு பூ விழுந்தது, இட்ஸ் ஒன் such occasion, right? Adiyan is actually from Tiruvallur. So யாராவது திருவள்ளூர் திவ்யதேசம் பத்தி தெரியுமா? How many of okay, so what is Tiruvallur famous for? வீரராவ பெருமாள். எந்த நாள் ஃபேமஸ்? Amavasa is famous, right? So what day is today? Amavasa, right? And coincidentally, the first Sangoshtee happened on the 6th day of the Pagalpathu Utsavam. That is actually the Tirumali Thodakam. அதில் அன்னைக்கு திருவள்ளூர் பாசுரம் வரும். ஸோ எவ்ரி இயர் நாங்கள் காசை அடையும் போது திருவள்ளூரில் தான் இருப்போம். ஆனால் அந்த சங்கோஷ்டியும் போது அது ஆக்சுவலி நடக்கலை. ஏன்னா பிகாஸ் இட் வாஸ் சச் அ பிக் திங். ஸோ திருவள்ளூர் போக முடியல. ஆனால் அது ராகவன் அனுகிரகம் அவ்வளோ நாள் சேவிச்சதுக்கு அன்னைக்கு தான் நடக்கணும்னு இருக்குன்னு. அண்ட் கோயின்சிடென்ட்லி இந்த தடவை December 28th ஆல்சோ happens to be on the same 6th day of Pagalpathu, even though we didn't want to plan it on a weekday. ஸோ அதெல்லாம் பெருமாள் திருவள்ளூர், ரைட்? செகண்ட் அனுகிரகம் இன்னைக்கு என்ன நட்சத்திரம்? பூரம். பூரம் யாரோட நட்சத்திரம்?
SAGI is what? So this was not planned. பூரம் வந்து இப்பதான் சாயங்காலம் தான் பூரம். ஆக்சுவலா கார்த்தால வரைக்கும் என்ன நட்சத்திரம்? மகம் யாரோட நட்சத்திரம்? Anybody from our Sanadishishas? So all coming together, right? So it's basically it's Acharya Anugraham. We didn't plan for it. We didn't want it to be like Amavas Enniki, Aishikar Nakshatram, Pinal Anda, a new baby is born. குழந்தை பிறக்கச்சே ஒரு நாள் இருந்தா கூட பிறக்கச்சே என்ன டைம் அந்த நட்சத்திரம் தான் பார்ப்போம். அந்த மாதிரி சாகியோட குழந்தை பூரத்துல தான் பிறக்கணும்னு இருக்கு. ஸோ அதனால அதுவும் ஆச்சாரியன் அனுகிரகமே. ஸோ தட் இஸ் த பிளெஸிங், ரைட்? இட்ஸ் நாட் சம்திங் வி பிளான் ஃபார் இட், இட்ஸ் நாட் சம்திங் வி டிசைட் ஃபார் இட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பகவத் திருவுள்ள முகந்து ஒரு கைங்கரியத்துல நமக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஆச்சாரிய கடாட்சம், ஆச்சாரிய அனுகிரகம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிவைன் மேடையில இவ்வளோ பெரியவாள் எதிர அடியன் பேசுறதுக்கு எந்த விதமான தகுதியுமே கிடையாது. ஆக்சுவலா அடியனுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்குன்னா அதுவும் ஆச்சாரிய அனுகிரகம் தான். இட்ஸ் சச் அ டிவைன். இந்த வித்வான்கள் லிஸ்ட்ல வந்து அடியன் ஷுட் நாட் பி தேர். இந்த ஒரு நல்ல புது பாங் கட்டினா என்ன பண்ணும், வாசல் ஒரு திருஷ்டி போட்டு வைப்போம்ல முதல்ல, அந்த மாதிரி அடியன் ஸ்டார்ட் வித் திருஷ்டி போட்டு பிஃபோர் ஆக்சுவலி திஸ் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ அதனால இது பாகவதால் எல்லாருக்கும் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு அடியன் கிருதஜதைகள் தெரிவிச்சுக்கிறேன். I would just explain about what is GSPK for those of you who don't know. ஒரு 2 years முன்னால GSPK was started as an online only platform basically for propagating Bhagavad Ramanuja Sampradayam. So என்ன ஆச்சுன்னா கொரோனா லாக்டவுன் happened. There was so much of fear, right? So there was a beautiful anecdote. ஒரு இதுல யாரோ ஒருத்தர் கேட்டாங்க, இப்பெல்லாம் கோவில் ரொம்ப கிரௌட் வருதுன்னா. ஆக்சுவலா திருவள்ளூர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கருட சேவையில பெருமாள் வாகன மண்டபத்தில் ஏறிட்டாருன்னா, டாக்கிங் அபவுட் 25 years ago, புறப்பாடு வரைக்கும் யாருமே இருக்க மாட்டான் அந்த வாகன மண்டபத்துல. ஏகாந்தமா பெருமாள் 1 மணி நேரம் கருட சேவை பெருமாள் சேவிக்கலாம் 25-30 years ago. இப்ப பார்த்தேன்னா there is not even a single second where பெருமாள் will be free alone. ஸோ அவ்வளோ ரஷ் வருது. யாரோ கேட்டாலாம் பக்தி ஜாஸ்தி ஆயிடுத்தான்னா, பக்தி ஜாஸ்தி ஆயிடுத்தா இல்லை பயம் ஜாஸ்தி ஆயிடுத்தா தெரியல அப்படின்னு. அந்த மாதிரி. So when the fear happens, that is when we think about Perumal, right? So Corona was the biggest fear that happened in recent times. So then we thought, what should we do? Jai Jai Sri Sudarshana, the only way out, right? So we thought we will start chanting Sudarshana Ashtakam. So பாராயணம் பண்ணலாம், ஒரு 1000 ஆவர்த்தி பாராயணம் சுதர்ஷன அஷ்டகம். ஒரு 500 பேர் வந்தா 20 ஆவர்த்தி, இல்ல ஒரு 50 பேர் வந்தா 100 ஆவர்த்தி. So we'll see as many times as possible. We posted a message. You won't believe, the same day some 500 people joined the group. So we wanted to actually have it in Skype, but it became so fast we couldn't actually have it in Skype. Then we moved into FCC, some 250 people joined that call. So then it grew from there. People wanted to actually have more. So Parayanam became Upanyasams. அதுக்கப்புறம் காலக்ஷேபம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த காலக்ஷேபத்துக்காக ஓரன்று தானே அமையாதோன்னு, பேசிக்கலி இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் சிஸ்டம். வேற வித்வான்கள்லாம் வந்து ஒரு தேசிக ஸ்தோத்திரமோ ஒரு தேசிக பிரபந்தமோ பூர்த்தியா பண்ணான்னா அதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம் மாதிரி. ஸோ தட் டெஸ்ட் வாஸ் ஸ்டார்டட் ஓரன்று தானே அமையாதோ. அப்புறம் நமக்கு எல்லாருக்கும் சம்பிரதாயத்துல நிறைய சந்தேகங்கள் வருது. ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து கொஸ்டின்ஸ்ல ஆன்சர் பண்ற மாதிரி சுதர்ஷனம்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணோம். So there is a new baby being born every few months once. So Sangoshtee Global is one another baby today, and we really wish with the blessings of Acharyan this also grows into a multi-year, multi-event, multi-city program. And there is a lot of responsibility on the Sydney SAGI group. As I said yesterday, we want to be the leading example. Sangoshtee Global will go places, and we should be a leading example in going to all those places. இப்போ மெட்ராஸ்ல போன வருஷம் சங்கோஷ்டி நடக்கும் போது 400 பேர் மெட்ராஸ்ல இருக்கிறவா ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தா சேலையூர்ல வரத்துக்கு. ஆனா அந்த 400 பேர் ஸ்ரீரங்கம் வரத்துக்கும் ரிஜிஸ்டர் பண்றதுக்காருன்றது தான் ஆக்சுவலா ஆச்சரியமான விஷயம். ஏன்னா மெட்ராஸ்ல வரது பெரிய விஷயம் இல்லை. அதே மாதிரி இந்த சங்கோஷ்டி அடுத்த வருஷம் குளோபல் கேன் பி எனிவேர். இட் கேன் பி சுவிட்சர்லாந்து, துபாய், வி டோன்ட் நோ, பட் வேர் எவர் இட் இஸ், ஐ ஹோப் டு see you all there. So this is all about GSPK. I would want to share a few things about what is Sampradayam, right? We all keep talking about it. What is Sampradayam? Why should we basically get into Sampradayam? Sampradayam பாட்டுக்கு இருக்கு, நமக்கு என்ன இருக்கு, நான் ரிட்டையர் ஆன அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன், இப்போ என்ன அவசரம், ரைட்?
பெருமாள் வெயிட் பண்ணி தான் இருக்க போறார். நம்ம என்னைக்கு வந்தாலும் காத்துன்னு தான் இருக்காரு அவர். And what is the right time to get into Sampradayam? So this is basically, I'll cover this quickly. I'll just tell a small story, right? It's a recent incident which happened in Singapore. சிங்கப்பூர்ல இதே மாதிரி சாகி மாதிரி நாமா சிங்கப்பூர்னு ஒரு சத்சங்கம் இருக்கு. ஸோ we had a beautiful சத்சங்கம். அந்த சத்சங்கம் முடிச்ச உடனே ஒரு குழந்தையோட விளையாடி பேசிட்டு இருக்கும்போது அந்த குழந்தை இந்த மாலை மாதிரி ஒரு பெரிய செயின் ஒன்று போட்டிருந்தது, as big as this மாலை இரு. ஸோ அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டேன், இங்கே வந்தது. அது அந்த செயினை எடுத்துக்கிறேன் நான் கொடுத்துருத்தது. ஸோ இட் இஸ் கோல்டு செயின், சச் அ லாங் செயின். அதுக்கு ஒன்றும் தெரியல, கொடுத்துருத்தது. அது போயிடுத்து. நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கூப்பிடுறேன், அந்த செயினை எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறேன். இல்லை அது பாட்டு கண்டுக்கவே இல்லை, போயிடுது. தென் ஷி ஃபவுண்ட் அ பால் டு பிளே. அங்கே இன்னொரு 4-5 குழந்தை இருந்தால் அந்த பால் எடுத்து அது விளையாட ஆரம்பிச்சுது. அது விளையாட ஆரம்பிச்ச அப்புறம் அந்த பால் வேற குழந்தை எடுத்துட்ட உடனே அது பயங்கரமா அழ ஆரம்பிச்சிருது. இந்த செயின் அது போனதுக்கு அதுக்கு தெரியல. ஸோ the moral is we are like that in Sampradayam. We are actually thinking that the ball is what is giving us the happiness, leaving the chain, right? So Sampradayam is the traditional wealth which is actually being given to us. But நம்ம என்ன பண்றோம்? We are actually not realizing the value of it. We, in the sense, Adiyan included. So the effort என்னன்னா, GSPK should reach every household of Desika Sampradayam anywhere in the world. இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த வித்வான்கள் லிஸ்ட் படிச்சா, இப்ப இதுல the வித்வான்கள் who are going to bless us, you can ask anybody anywhere in the world. Top 10 people from Bhagavad Ramanuja Sampradayam சொல்லுங்க அப்படின்னா, these vidwans will be there in the top 5. அப்படி ஒருத்தர் நம்மளை அனுகிரகிக்கிறது தான் இட்ஸ் a real blessing. So actually Sampradayam definition பார்த்தீங்கன்னா, what is Dayamna? Basically Sampradayam is traditional wealth, right? Dayamna என்னன்னா சொத்து, is an asset. So we all are born with an asset. If I will take two things. One is materialistic world, there is a spiritual world, right? In the materialistic world how many of us can say we are born with a silver spoon? Very few, right? We don't have control over it. I come from an insurance business, right? Now, so it's easy to actually, it's not your mistake to have born poor. You don't control it, right? But it's your mistake if you die poor, right? Whereas in Sampradayam, each and every one of us in this room is actually born with a golden spoon, right? We're born with an asset, right? There is nobody who is actually poor, because otherwise we wouldn't be here. So Dayam basically means Sottu. Pradayam basically means special asset. What is a special asset? Jnanam, right? Which comes through the lineage. We are born in that part of that family. So that is basically Pradayam. So Jnanam is an asset. Pradayam is a special asset. Sampradayam, the greatest Jnanam. How do you get it? It passed on to us by Acharyas through years, right? So if we don't pass on that to our next generation, if you actually own a property in Sydney facing Opera House and Opera Bridge, you are basically owning it for the next generation, right? If they are not bothered, if they are settled in US, how do you feel? Right? It's the same thing. So we are not actually translating that or passing on that special knowledge, right? And basically, our Sampradayam is a Sat Sampradaya. So we should understand this is a traditional wealth that we all have. We all should pass on to the next generation, right? Okay, why should I get into Sampradayam? I know what is Sampradayam, but I'm still in my teens. I'm still in my prime of my life. I want to earn more money. Is it the right time to get into Sampradayam, right? How many of us actually face this dilemma? Why me, right? Because the office, if a colleagues get a promotion, we think, oh, why him? I have done actually much better than him. He is basically not doing so well. நமக்கு ஏதாவது கஷ்டம் வந்ததுன்னா, நான் எவ்வளவு நல்லது பண்ணியிருக்கேன், ஆனா ஏன் பெருமாள் என்ன ஏன் சோதிக்கிறார்? We all actually have that, right? But actually பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 ஜெனரேஷன் முன்னால பெரியவாள்லாம் இல்லாத கஷ்டமா நம்ம பட்டிருக்க போறோம், if you really go through that. But actually what Sampradayam gives us is basically that balance, right? So
நம்ம வந்து why me வந்து we don't ask during the good things. Actually பார்த்தேன்னா why me has been chosen for GSPK is actually I keep asking because I don't have any qualification. But I never bother about it. I think I deserve to be here, right? We don't actually worry. GSPK எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாத, ஒரு சம்பிரதாயத்திலயும் ஒன்றும் தெரியாது, லௌகிகத்திலயும் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் கிடையாது. ஆனா ஒரு ஆச்சார அனுகிரகத்துல GSPKல எப்படி how am I being part of it? I never asked that. பட் நமக்கு ஏதோ ஒரு கஷ்டம் வந்ததுன்னா என்ன சொல்றோம், நான் GSPK எல்லாம் ரன் பண்றேன், ஆனா பெருமாள் ஏன் என்ன சோதிச்சுட்டே இருக்காரு. So the balance basically comes from Sampradaya. So if we actually understand Sampradayam, then we are not bothered. நல்லது நடந்தாலும் அதுவும் அவனது இன்னருளே, இதுவும் அவனது இன்னருளே. அதனால it gives basically a rationality and ability to basically accept things as what it is, right? And கூடியிருந்து குளிர்ந்தோல, இந்த குளிர்ந்தே ரொம்ப என்ற மாதிரி கூடியிருந்து குளிர்ந்துன்னு இந்த சத்சங்கம் நம்ம ஒரு வாரமா அப்படிதான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். கூடியிருந்து குளிர்ந்துன்னு இந்த வைமியில ஒரு பியூட்டிஃபுல் விஷயம் என்னன்னா, கூடியிருந்து குளிர்ந்துன்னா இங்க சிட்னியில குளிர்ந்திருந்து கூடி இருக்கும் இந்த குளிர்ல. ஆக்சுவலா இந்த குளிர்ல கூடி இருந்து இப்ப ஷர்ட் கூட போட்டுக்காம ஐ டோன்ட் ஃபீல் தட் சில்னஸ் அப்படின்னா தட் வார்ம்த் இஸ் கிவன் பை சம்பிரதாயம், ரைட்? பேசிக்கலி இட் பேலன்சஸ் அவுட். So it's the same thing for all our good and bad stuff. So the first part is why Sampradayam, because it's an assert, it's a traditional assert passed through acharyas. So it gives you basically a balance for you to actually understand and accept things. If not now, when? So இப்ப இங்க இருக்கிறவாள்ல 40 வயசுக்கு மேல சம்பிரதாயத்தை நான் கத்துக்கணும்னு ஆரம்பிச்ச யாராவது இருக்கீங்களா? How many people have started after 40? There are few volunteers. Are you regretting that you actually started at 40? I could have waited for 20 years more. No, right? No regrets. No regrets. Has anybody ever regretted that I actually started a bit early? I know office la work pannirukka, retire aana appuram. Never, right? Nobody. There's not even one hand which says, no, I've regretted. The other way around, right? Everybody wants to start early. But before we start, we have this mindset, oh, I will wait for it. I can't do this because there are so many. என்னால இப்ப பரநியாசம் பண்ணிக்க முடியாது because எனக்கு ஹோட்டல்ல சாப்பிடாம இருக்க முடியாது. என்னால பரநியாசம் பண்ணிக்க முடியாது, நான் இப்ப இதுக்கு பண்ண முடியாது, அது பண்ண. So we justify our reasons, right? We keep justifying because we are not doing something. We get into defensive, right? ஆனா யாருமே 60 வயசுலயா இருக்கட்டும், 40 வயசுலயா இருக்கட்டும், 30 வயசுலயா இருக்கட்டும், they don't regret after starting, right? I don't see anybody who says, oh, I should have actually waited for 20 more years to learn. I wasted 20 years basically studying Sampradaya. So the message is very clear. Start now. You can't wait for it. If you can spend only 10 minutes, spend 10 minutes, but do that now. If you can spend half an hour, do that now. Perumal will help you find that time. He will make it happen. So there are two, like I come from an insurance business, right? My job is to basically work on the streets. There are my teammates who are working 14-15 hours a day or 12 hours a day on the streets, probably doing much less than what I'm doing. How does it happen? It's all anugraham, right? I'm just sitting here, somebody calls and says, I want to do this business. So Perumal will basically ensure you find time. இன்னொரு விஷயம், அடியானோட பர்சனல் எக்ஸாம்பிளும், அடியன் didn't learn Vedas, nothing for the last so many years, right? You actually feel guilty. ஒரு இப்ப இந்த சத்சங் நேத்தெல்லாம் பார்த்தேன்னா, every time முகுந்தாச்சார் சுவாமி starts a பாசுரம் and he waits for somebody to finish, அது என்ன பாசுரமா இருந்தாலும் somebody in the satsang finishes it, right? So that's the divine power of it. எதுவா இருக்கட்டும், அது ஸ்தோத்திர பாடமா இருக்கட்டும், பாசுரமா இருக்கட்டும், ராமாயண ஸ்லோகமா இருக்கட்டும், there is somebody is finishing it. I was just amazed. So இதை டெய்லி பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா என்ன ஆகுது? You feel guilty that you are not doing it, right? So அப்ப the thing is, then you tend to start. So then I tried the experiment. எல்லாரும் வேதம் நல்லா கத்துக்கிறாளே, நானும் கத்துக்கலான்னு வந்து என் பையனோட உட்காந்து வேதம் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன். அவர் 2 நாள் பார்த்தார், வேதவாதியார் உனக்கு ஸ்வரம் வரல, நீ பையனை அஃபெக்ட் பண்ணாத, நீ தனியா போய் முடிஞ்சா பாத்துக்கோ அப்படின்ட்டார். ஆக்சுவலா முதல் காட்ட ஆரம்பிச்சா அவன் எங்கேயோ போயிட்டா, நான் 4 நாள் சொல்லிட்டு விட்டுட்டா, இது நமக்கு சரிப்பட்டு வராது அப்படின்னு. So the reality is
You might think you can start anytime, but the reality is you won't get it. It's not meant to be offensive. Please don't take it otherwise. It's better to start late than never. That is one thing. But if you want to start it now. And GSPK as a platform will actually cover you from end to end. So the cycle is you start with the Stotrapadam, you start with the Upanyasam, you start with the Kalakshevams, you start with Dorandradhanyamayado. We have it covered for everything. So our dream, I'll just finish with this. I think I'm running out of time. So I'll finish with this. Our dream, and this is where I would need everybody's support. We want to work with organizations like SAGI, where satsang should grow. Like, ஒத்தரை எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாது actually. In fact, the more branches they are, obviously there will be more people who will be interested. In fact, I see an analogy. இந்த கடைக்கெல்லாம் போறோம் இல்லையா, எல்லாரும் இந்த இந்தியன் ஷாப்ஸ் போயிருக்கோம்ல. In the last 5 years, what is the greatest phenomena that you have seen, which we have been doing it for centuries? But in the last 5 years, and the கடைக்கு போனீங்க, the 5 years before that, that thing was not there. But it's there in hundreds now and it's you in front. What is that thing? Can you all say? No, when you go to the shop. No, that is 2 years. Sanitizer is 2 years thing. It's something we use to eat, which we never bought it from shop. Not coffee பொடி நம்ம செஞ்சுரிஸா நம்ம கடையில தான் வாங்கிட்டு இருக்கோம். தோசை மாவு, ரைட்? யாருக்கு தெரியும் 5 years before நம்ம வாங்கறது இல்ல, பட் கடையில சொல்றேன். Have you seen தோசை மாவு packets 5 years before in shops? இன்னைக்கு எத்தனை பேக்கெட் வச்சிருக்காங்க? The fridge is full of தோசை மாவு. So what has happened? The moment they see that, வாங்காத கூட என்ன பண்ணுவா, மாவு தான் ஈஸியா கிடைக்கிறதே வாங்க. இப்போ சிங்கப்பூர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, லைக் ப்ராப்ளி இஸ் சேம் ஹியர் இன் இந்தியன் ஷாப்ஸ் ஹியர். சிங்கப்பூர்ல பெரிய பெரிய கடையெல்லாம் போனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பில்லிங் கவுண்டர் பக்கத்துல எப்பயுமே இந்த ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் குயிக்கா வாங்குற ஐட்டமா வச்சிருப்பா, சாக்லேட்ஸ், பிஸ்கெட்ஸ். இப்ப இந்த லாஸ்ட் 5 yearsல சாக்லேட்ஸ், பிஸ்கெட்ஸ் கிடையாது அந்த இடத்துல. கடலை மிட்டாய், தேன் மிட்டாய், ஸ்ட்ராங் மிட்டாய், அந்த குழந்தையில வாட் எவர் தட் யூ யூஸ் டு பேசிக்லி கெட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ், பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் கோயிங் பேக் டு தட். நவ் கடலை மிட்டாய் அப்ப என்ன 5 வருஷத்துக்கு முன்னால யாருமே சாப்பிடாம இருந்தாளா? இல்ல. So that is what will happen in Sampradayam. The analogy why I gave this is because there is a tipping point which is happening in Sampradayam. It's not possible for just alone to do it. We need everybody. If there are more organizations, there will be more takers for sure. இப்போ ஒரு தெருவுல ஒரு பாட்டு கிளாஸ் இருந்ததுன்னா, we might think it's actually overcrowded. But the number of people who will end up learning music will be much more than what they are learning today. So we should make it accessible. Desika Stotra should be taught by everybody. Like I believe, Srimati Saujanya teaches Hinduism classes here. There are more classes that can't happen because there are no resources, right? We shouldn't be in that position at all, right? And we should actually have more number of institutes come online. There can be any number of people who can teach online, right? So the more they teach, the more people, because GSPK will probably know 100 people. If you start something, the 10 people who will come to you wouldn't have come to GSPK maybe. So like if every dosha mavu has mushroomed into all shops, the Sampradayam should mushrooms into all places, all countries and all cities. And we have got the best of the lot. So ஆன்லைன்ல ராமானுஜ சம்பிரதாயத்துல இருக்கிற டாப் மோஸ்ட் வித்வான்ஸ், டாப் மோஸ்ட் டீச்சர்ஸ், இப்ப வேதம் சொல்லி கொடுக்கறவா பார்த்தேன்னா காஞ்சிபுரத்துல வேத பாராயணத்துக்குன்னு ஏத்த ஊர் காஞ்சிபுரம், அதுல முதல் கோஷ்டியில இருக்கிறவா வேதம் சொல்லி தரா. அண்ட் இட் இஸ் நாட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு, இப்ப முன்னாடியா இருந்தா நீ காஞ்சிபுரத்துல இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ஆப்ஷன். இப்ப ஆஸ்திரேலியால இருக்கிறவாளுக்கும் அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு, சிட்னில இருக்கிறவாளுக்கும் இருக்கு, யூஎஸ்ல இருக்கிறவாளுக்கும் இருக்கு, சிங்கப்பூர்ல இருக்கிறவாளும் இருக்கு. So what should you do? You got to maximize it, right? So with that, I will actually finish my speech. This has been a wonderful opportunity. Thanks you once again, SAGI team, and thank you for all the Bhagavatas for the divine experience. We look forward to your wonderful support. So it's a dream. What we want to achieve is when there is a new baby born,
they should actually start thinking from that day, when will you be ready to join Sampradaya Manjari program? That is our dream. So let's all make it happen, and let's make Sampradayam a much bigger place from where it is. Thank you. Dimensions over Sampradayam. Yes, indeed. Adiyan is curious to know how women are perceived in our Sampradayam, and their role in upholding it. Adiyan would like to learn more. Interesting. We may find answers to these in the evening's first Upanyasam by Srimati Prabha Sailesh on the role and importance of women. Let's now welcome Srimati Prabha Sailesh. Adiyan. Am I audible? Yes, Adiyan. Yes, Adiyan. Jai Jai Shri Sudarshana. Karunakara Surindra Guruvarya Padambujam Navanita Natottamsam Guru Pankti Shriyannumaha. Very, very glad to be a part of this satsangam today. It is a wonderful moment here to be a part of this inaugural global Sangoshtee. As Partha Swami just said, it's like a new baby born. And a new baby born spreads happiness everywhere and in everyone's mind. So on this happy occasion, Adiyan take this opportunity to present a small talk on the role and importance of women in Sampradayam. We all know this famous quote, Yatra naryastu pujyante ramante tatra devataha. The pleasing residence of the devatas, where women are respected. In fact, the very basis on which today's society progresses is the woman, we can say. And this has been portrayed at its best through our Sanatana Dharma. Manusmriti talks about respecting women for everyone's welfare. If a family desires that it should be well in all ways, if it desires its well-being across generations, then it must learn to respect women. Matrabhi pitrabhis chaitaha patibir devarais tatha pujya bhushaitavyascha bahukalyanam ipsubhi. This quote has been taken by Swami Deshikal too in his Rahasya. Women must be honored and adored by their mothers, fathers, brothers, husbands, brothers-in-law if they desire their welfare. That's the meaning of this verse. So Sanatana Dharmam has held women in high esteem. And when there is esteem given to a person, it also comes with a lot of responsibility. So women have their own roles to play. And the woman as such is a born multitasker, having many, many abilities which she can play effectively in many spheres. So in Sampradayam, what are the roles that are played by women? And who are those exemplary women who have shown us such roles? Today's talk is going to cover a few important roles played by a few important women. So we are going to take up 5 important roles played by women. As we all know, we women are born as daughters, and then we grow up as sisters, friends, companions, wives, mothers,
And then we are also devotees and disciples. So today we shall see how a woman can be a dutiful daughter, a brilliant better half, a courageous companion, a motivating mother, and a devoted disciple. So the first role model that we all must look up to is Sri Andal. Now, each role model would be a role model for that age group is what we need to understand. So, Andal here is being spoken about as a daughter. So, my dear young friends, my dear young budding Sri Vaishnava girls who are looking at this presentation, please pay attention in detail. This is for you all. So, we all know that Andal was the daughter of Periyalvar. And what is Andal famous for? She is famous for garlanding herself before she gave the garland to Krishna. And this she did because she was very fond of Krishna and ultimately she wanted to get wedded to Krishna. How did she go about doing this? Andal went and told her father what she felt like. She confided in her father about her feelings for the Lord and she asked him, what is the right way for me to fulfill my desire? And her father gave her the necessary guidance, and ultimately it is said in Guru Parampara that he even arranged for a Swayamvara of all the Archa Murtis, and ultimately Andal selected Ranganatha and got her desire fulfilled. Through this process, Andal was always confident that her father would take care of everything for her. She calls out to a friend in a pasuram of the Nachiyar Tirumozhi and says, Nallayan Thodi Naganai Misai Nambarar Selvar Periyar Sirumanidavar Nam Seivadin Villi Puduvai Vittisittar Tangal Devarai Palla Parisi Varivipparel Adu Kandume. See, my dear friend Thodi, I do not have any ability. I am an akinchana. I don't know what to do. But I know that my father, Villi Puduvai Vittisittar, will present me with that Lord who is reclining on the Sesha. So he will come and fulfill my desire. So through this episode, what does Andal teach us? Andal gives us a moral that we need to respect and trust our parents. As children, we may have many desires. Whatever desire we have, it is good to communicate that to our parents. If the desire is a righteous one, if we want something that is rightful, that is good to have, our parents will definitely ensure that we get it in the best possible way. In case our desire is not righteous, if it is not good for us, then they will guide us to the right decision and they'll tell us how we have not been right in choosing what we have. So it's very important as daughters to be respecting and trusting our parents as Andal did to her father Periyalvar. So that was the beautiful daughter Sri Andal. The next role model that we are looking at is the brilliant better half. Better half refers to the wife. So here we are going to discuss a very famous wife, Kumudavalli Nachiyar, the wife of Tirumangai Alvar. Well, we all know the story of Kumudavalli Nachiyar and Tirumangai Alvar, right? Kumudavalli Nachiyar was actually an Apsara and she emerged out of a pond in the Kshetram of Tiruvellakulam. It is said that at those times, Tirumangai Alvar, who was initially known as Neelan, was a chieftain of the Chola kingdom and he was in charge of the kingdom of Tirumangai. He happened to see this Kumudavalli who was very beautiful and he wanted to get married to her. When he went and proposed to Kumudavalli, she said that she had a condition which on being fulfilled, she would accept his hand in marriage. Well, the condition was that this Neelan had to perform Bhagavata Tadiya Aradhana for a period of a whole year.
Bhagavata Tadiyaradhana is feeding the devotees of Lord Vishnu. That he had to do for a period of a whole year. This condition was accepted by Neelan only because he wanted to get married to Kumudavalli at that point of time. But once he began doing the Kainkaryam of Bhagavata Tadiyaradhana, once he started serving the devotees of the Lord, devotion crept into his mind, and ultimately this Neelan became Thirumangai Alvar. So this change got effected because of the brilliance of the better half of Thirumangai Alvar, that is Kumudavalli Nachiyar. At this juncture, Adiyan would like to quote something that Adiyan's revered Acharya and father-in-law often says. Shri Karunakara Mahadeshikan Swami often says that young women have the power to change their husbands or their husbands to be, for that matter. He would say that if a young woman would go and tell her partner that you would look handsome if you wear a kudumi, if you sport a tuft of hair called the kudumi, which is a sign of Sampradaya following, he would happily do it. And him having done that would ultimately put him into the path of Sampradayam with much more conviction. And Adiyan have seen it happening to many people too. So this message is for the young women of today. See to it that you have interest in Sampradayam, and if you do, see to it that you communicate that to your partner or partner to be. So the moral that the brilliant better half gives us is to inculcate virtuous practices in the partner. So that was the second role model. The next that we're going to look at is the courageous companion. Here too, Adiyan is taking the example of a wife. There it was a young wife. Here it is a seasoned wife, we can say. Well, this is the wife of Kurathalvan, and she too was known as Andal. Kurathalvan was the dear disciple of Swami Ramanuja. It is said that Kurathalvan hailed from a very wealthy family. He was very wealthy and very generous too. He was so generous that he would perform Bhagavata Tadiyaradhana throughout the day, and the doors of his mansion would close beyond midnight. Such was his generosity in feeding people, and so much wealth he had to do that too. His wife Andal also hailed from an equally wealthy family. It so happened that Kurathalvan became the disciple of Swami Ramanuja when he was at Kanchipuram, and for various reasons Swami Ramanuja shifted to Srirangam. At that time, Kurathalvan had not accompanied him, but soon after he felt that he must go where his Acharya has gone. So he decided to shift to Srirangam. Now here we need to understand that shifting doesn't mean that he packed all his belongings, put them into a truck and went to Srirangam. He didn't do that. He decided that he need to have no belongings of the mundane now. He decided to donate all his wealth and just shift his focus from Laukika duties to Acharya Kainkare. And so he gave up everything and started for Srirangam. Before giving up, of course, he had to ask the opinion of his wife, which was in his favor. Anybody in the place of Andal would have thought a bit before giving up so much of wealth and comfort. But Andal did not think for one moment. She said, fine, Swami, let us go for Acharya Kainkaryam, and she accompanied him. They were walking through a thick forest on the journey, and suddenly it was pitch dark, and Andal told her husband that she was feeling scared. Kurathalvan told her, what is the fear about? If there is fear, it is the fear of losing something. Generally, fear comes when we have to lose something. So when you do not have anything to lose, when you don't have any possession to lose, then where does the fear come from? What are you scared of losing? To that, Andal replied that, Swami, I just have one possession with myself. And she showed him a golden marakkal. Now, marakkal is a symbol of auspiciousness that every bride has when she comes as a newlywed to the family. And so Andal thought that though they were giving up everything, she must hold on to this marakkal because it was a sign of auspiciousness. Incidentally, her marakkal was not a marakkal. Marakkal refers to wooden cup.
wooden measure, but hers was not made of wood, it was made of gold. So wealthy they were. So she had a golden cup in hand. So she told her husband that I have this with me. So probably this is what is causing the fear. Kuratalvan turned to her, took that Tangamarakar and threw it away in the forest and said, there goes your fear. To this, Andal laughed heartily, it seems. So when the husband made a decision to give up everything, including the emotions that she had for something, she was happy to support him. So this is the ideal wife who supports the husband through thick and thin. Now, here in this case, Andal showed the courage of being a compatible wife when they were in distress. It is also important that not only at the times of distress or challenges that a wife supports the husband, but through his everyday activities, it is very important that she stands by him as a companion. That is when Sampradayam will survive. Because every anushtanam of a man, of a husband, of a grihastha is in a way dependent on his wife. He needs to perform upasana for which his wife has to be around. Now, this may not be relevant in today's context because nobody does upasana every day. But then we try to do what is known as the yaga of every day that we are supposed to do. That is Bhagavat Aradhanam. We do some kind of sacrament to the Lord at home so that he is prayed to. And as Sampradayam tells us, it is Tiruvaradhanam of the Lord that needs to be done every day. And doing the Tiruvaradhanam is not possible for a grihastha effectively without his wife. Because for doing Tiruvaradhanam, getting things ready for Tiruvaradhanam, like cleaning the place, washing the vessels, cooking food for the Tiruvaradhanam, lighting the lamp, making rangoli, and all are very between the way a lady does this job and a man does. And I'm sure everybody will agree with me on this. And this support given by the lady actually helps him practice and get interested in Sampradayam all the more. Not just this, while practicing various vratas like the Ekadashi vrata, or if one has to do some Pitra Kainkaryam, or one has to observe Amavasai or Masapirappu, where different kinds of menus need to be prepared, the lady in the house has to support and be adept at performing. The Andal gives us is to be a compatible companion. So now we've seen 3 role models. The 4th role model is that of a motivating mother. And the example that Adiyan is taking today is that of Vinata Devi, that is Garuda's mother. When Garuda went to procure Amritam from Swargaloka, Vinata Devi gave him a beautiful piece of blessing. Swami Deshikan summarizes this in his Garuda Panchashar. Samvichastram dishantya saha vijaya chamuhu asishaf preshayantya sambadnantya tanutram sucharitam, he says. So, this verse essentially means that a person who goes for fighting wears an armor and has weapons with him. So the weapons or the army that Vinata Devi sent with Garuda was the Ashirvada of Jaya Vijayi Bhava. May you be victorious. There cannot be a better blessing than this given by a mother, that the child should be victorious and successful in whatever he does. And even better than that was the armor that Vinata Devi presented. Sambadnantya tanutram sucharitam, she says. I'm giving you the armor of good character, said the mother. It's very, very important for one to have a good character. Now, what is the meaning of having a good character? Having a good character means practicing nalvazhakam, dharmam and sadacharam. This is the definition of character in Sampradaya. We need to have good practices, moral practices, which actually improvise our lives. As Parthaswami just said in his inaugural speech, Sampradayam will improve the value, or it will improvise the way we live our daily life. Small practices like uttering Hari on getting up, or uttering Govinda while eating, uttering Pundarikaksha while bathing, or
just being respectful and polite while talking to each other. They are all habits which Sampradayam give us, and Sampradayam can actually make us very, very successful individuals having wonderful public relations and also successful careers. So good character is built by the mother who reinforces the practices of Sampradayam in her child, just the way Vinata Devi did to Garuda. Vinata Devi told Garuda that I'm giving you an armor of character. Adiyan is interpreting it here as the character of Sampradayam. In fact, this Ashirvadam of Vinata Devi was also quoted by Kaushalya when Sri Rama went to the forest. Yanmangalam Suparnasya Vinata Kalpayat Pura, says Valmiki Bhagavan. So, the protection given by a mother, the teachings given by a mother to a child will make him adept at following Sampradayam, and that will help Sampradayam thrive across generations. So, this motivating mother gives us the moral that a mother should always provide positive counseling to the child regarding Sampradayam. It's very important to inculcate what is called as ruchi in Sampradayam, the interest, the liking for Sampradayam. So if we like something, then we'll never give up doing that. So it is our duty to inculcate this liking for Sampradayam in children as mothers. So that was the fourth role model. The fifth role model is that of a devoted disciple, and the example that Adiyan is taking here is that of Kongal Pirati, who was a disciple of Swami Ramanuja. Kongal Pirati belonged to Kongadesham, and she happened to migrate to Srirangam for a short while when they had a famine in their land. And it so happened that she chanced to become a disciple of Ramanuja at that point of time. And the Upadesham that Swami Ramanuja gave Kongal Pirati was a very simple one. He said that whatever you cook and eat, you need to offer to the Lord, and you have to be devoted to the Acharya. And on her request, he also gave padukas, his padukas to Kongal Pirati. So it was a practice of Kongal Pirati to always offer food to their Saligrama Murti and then to the padukas of Ramanuja, and then only partake the food. After a short while of the visit to Srirangam, or her stay at Srirangam, she went back to Konganadu when the famine in the land was over. And she stayed there for many, many years. But this little advice of Swami Ramanuja, she followed to the letter every day. There was no day that she would partake food or she would give food to anybody in her house without offering them to the Lord and her Acharya Padukas. This was discovered by the disciples of Ramanuja when they happened to pass via Konganadu, when Ramanuja was migrating from Srirangam to Melkote during invasion by the Chola king. So, through this example of Kongal Pirati, what we understand or what we need to understand is that the advice given to us by Acharyas need to be followed very, very strictly. They're all simple advices given by Acharyas. I'm sure that every one of us who have received Samashrayanam from the Acharya would have got this piece of lesson from him, that we need to recite the Acharya Taniyan every day and also need to perform what is known as Japam every day. Now, these all form a part of Swanushtanam, that is our own Anushtanam, something that we practice for ourselves. Besides playing various roles of being the wife, being the mother, being the friend, being the comrade, etc., we have our own things to do. We have to look after our own welfare. That's what people say today, right? That we have to look after ourselves. Before people have said it today, our Sampradayam has told it very effectively to us. Do your Swanushtanam first. Before doing anything for Bhagavat Tiruvaradhanam, it is very important for a Grihini to follow certain rituals for herself, certain practices which will help her cleanse herself in the mind and body and feel better. So little things like doing Achamanam, doing Japam, etc. will empower us with so much of positivity that we can pass it down to everybody around us. So that kind of practice, Swanushtanam, we need to follow as our Acharya has given us, thus being devoted disciples. So the moral that this devoted disciple, Kongal Pirati, gives us is that we need to have unflinching faith in our Acharya and follow what he has told us. So
Those were the 5 important role models that we looked at. The dutiful daughter, Sri Andal, the brilliant better half, Kumudavalli Nachiyar, the courageous companion, Kurat Andal, the motivating mother, Vinata Devi, and the devoted disciple, Kongil Pirati. At this juncture, Adiyan would definitely want to make a mention of the inspirational women of today and Adiyan's personal inspirations. Adiyan's mother and mother-in-law, as they can be seen here, they are women who are dutiful daughters, brilliant better halves, courageous companions, motivational mothers, and devoted disciples. And they have made such a difference to everybody around them and to Sampradayam mainly. In fact, many women in the family deserve this kind of praise and respect. So Adiyan have just compiled the women of our family here who are all inspirations of Sri Vaishnava Sampradayam today. Dhanyasmi would take up any Q&A if it is there. Kavitarkika Samhaya Kalyan Gunashaline Srimate Venkateshaya Vedanta Gurave Namaha. Okay,
We request all the Bhagavatas to Got something? ஆரம்பிக்கலாம். வச்சுக்கலாம். வருது எப்போ ஸ்பீக்கர்ல போட்டா வருது. ஆரம்பிக்கலாம். Showing. Play though. Check.
இதனால என்ன சொன்னாங்க? அந்த மைக்ல remove this.
like right into the mouth. Can we just switch on all the lights, please? Okay. I really request all Bhagavatas to please remain silent because we already have some audio issues, so the noise doesn't really help. So we would just like to quickly go through this Sampradaya tracker. So it's actually given as part of the bag, the welcome kit, and there are a few extra copies which are available at the desk in case you need it. So shall we quickly go through this just to understand where we are in terms of Sampradayam? And this is something we would like to basically go through every year to see what is the improvement compared to last year. So this is just like a self-introspection. So we are not going to basically mark anybody and give you some prizes. You just note it for yourself. Just book a score and just mark it next year and see how far we have actually grown. So I'm not going to test anybody on this. So please be rest assured. So does everyone have this? Who has not got this? Okay, so the first question is, do you get up before sunrise? So you can actually say 1 if you're doing it. If you're not doing it, have it as 0. So yes, do you get up before sunrise? Do you recite Acharya Taniyan as well as Swami Desikan's and Bhagavad Ramanuja's Taniyan daily? Actually, you can put 1 if you're saying it. If you don't know the Taniyans, put it as -1 so that we will know where to improve. If you know and you don't recite, mark it as 0. If you don't know, mark it as -1. Then can you recite Nityana Sandhanams? Same thing, Tirupallande, Tirupavai. If you know and if you're not reciting, it's 0. If you don't know, it's -1. If you know and you are reciting, it's 1. How many other Desika Prabandhams you know? How many Divya Prabandhams you know? And do you attend any Kalakshepams? If you have actually, Kalakshepams are for people or for Bhagavatas who have actually undergone Samashayanam. Same thing. If you have undergone Samashayanam and if you are not attending Kalakshepams, mark it as 0. If you have not even had Samashayanam, mark it as -1. If you are attending Kalakshepams, give yourself 1 mark. How many Upanyasams do you listen every week? Same thing. You all know the number of Upanyasams we have in GSPK. And more importantly, the next question, do you have Salagrama Murti at home? Right? So it's very, very important. If you don't have, you can actually have -1. If you have, 0. If you are doing Tiruvaradhanam every day, have it as 1. Do you strictly abstain from consuming rice on Ekadashi days? Same thing, fasting. You give yourself -1 if you're actually having rice. If you Okay. Can you hear me now? People from the behind? Okay.
Narayana Gurum Jnana Varashi Mahamastaye Yo Rajatagni Nityam Aradhitahayana Srimate Narayana Tatayarya Mahadeshikaya Namaha. Today we are going to see 4 items where science and Sampradayam meet together. These 4 are: one is about the beginning of Kali Yuga. Second is about the trigonometric sine function, which is very much needed for all astronomical calculations. Third is about an anecdote in Valmiki Ramayanam which prescribes some eatables or progeny. Fourth is taken from Mahabharatam, methods for artificial embryo development. These 4 items are selected among many other items of similar nature where science and Sampradaya go hand in hand. Let us start with the first, birth of Kali Yuga. In our Maha Sankalpam, whenever we perform any great karma, the Vihita karma, Nitya Naimitika karma, we sometimes perform this Maha Sankalpam. There is one phrase, Shri Shveta Varaha Kalpe Vaivasvata Manvantare Kali Yuge Prathama Pade and so on. These are time periods to describe the present time period. We say that this is the first quarter of Kali Yuga that is now running now. If we look into the Panchangam, it gives that this is 5123rd year of Kali Yuga that is running now. Approximately, Kali Yuga is 5,000 years old now. This event, namely the beginning of Kali Yuga, Mahabharata describes that this event occurred during the reign of Yudhishthira after the great Mahabharata war. It also says that this was a day of astronomical significance. In our tradition, the birth of a year, the beginning of a year, the beginning of a yugam, the beginning of a kalpam, everything depends on the celestial movements, the motion of planets in the celestial sphere. When Kali Yuga started also, there must be some significant happening in the celestial sphere. What is that? Do the modern scientists now, who have gadgets like telescopes, etc., and who have several formulas for calculating the past events also, do they agree that on that particular day there was something special astronomically? This is what we want to see in our first item. I am starting this discussion with a quote from Count George Sterna. I am finding it difficult to pronounce his name. Count is the position that he occupied in Sweden. He writes, according to the astronomical calculations of the Hindus, these calculations were made several thousands of years ago.
The present period world and the previous period was Dwapara Yuga, still previously it was Treta Yuga and so on. 102 years before the birth of Christ. This is how this particular expert has said in a language which his own countrymen can easily understand. Of course, our rishis do not write this sentence. He writes that it is 3,102 years before the birth of Christ. On the 20th of February, at 2 hours, 27 minutes and 30 seconds, he has calculated the English counterpart of what our rishis have said. The time being thus calculated to minutes and seconds, this is his first piece of appreciation that when did this, unlike in other civilizations, we say that such events happen at a particular time of the day, which may vary from event to event. Kali Yuga was born at 2 hours, 27 minutes and 30 seconds on 20th of February in a particular year. They say, they means the Hindus, the Hindu astronomers, they say that a conjunction of the planets then took place. This is the celestial event at the beginning of the Kali Yuga. That is why that particular time is chosen as the period of the beginning. Several planets had a conjunction, and their tables, that is the astronomers of India, ancient India, had their tables which show which planet is in which position. And in their tables, we see that this conjunction is shown there. Now it is for us to verify whether it is true or not. This job was given to Mr. Bailey, a famous world-renowned astronomer of the past, and he states that Jupiter and Mercury were then in the same degree of ecliptic, Mars at a distance of only 8 and Saturn of 7 degrees. At that particular period, these observations were made by Mr. Bailey through calculations. Whence it follows that at the point of time given by the Brahmins as the commencement of Kali Yuga, at that point, the 4 planets above mentioned must have been successively concealed by the rays of the sun. That is something very special, which happens very rarely. This event was taken to prescribe the birth of the next Yuga. The calculations of the Brahmins, this is the second sentence of appreciation, is so exactly confirmed by our own astronomical tables with the astronomers of the West, confirm that the calculations done by the Brahmins thousands of years ago is correct. And further, this count adds nothing but an actual observation could have given so correspondent a result. If a result should so well correspond to the modern astronomical tables also, then how would this have been possible? He thinks
He says that nothing but an actual observation could have given it, but without telescopes, etc., 5,000 years ago, how did Indians succeed in making such actual observations? This is something remaining as a mystery. This is the quote from Count Magnus Frederick Ferdinand John's journal from 1779 to 1847, who was a Swedish count and military general. Now, I'm going to another item, second item of the 4 items that we are going to discuss today. Before starting this quote from a famous astronomer Carl Boyer, he is more a historian of astronomy than an astronomer by himself. But he is a renowned historian. His book is very popular. We are going to read his sentences, but before that, let us see what it is about. For all astronomical calculations, as I said earlier, we need trigonometry. Trigonometry is a subject called trigonometry here in India, and that was developed several thousands of years ago in India, even though it was only a few centuries ago that it was developed in other parts of the world. Several thousands of years ago, starting from Surya Siddhanta onwards, Indians have been using this trigonometric sine function. It is well recorded in Aryabhata's book. We say that the modern trigonometric function is the sine, cosine, tangent, cotangent, secant, cosecant. These are some trigonometric functions. But these had their predecessors in India. This may not exactly coincide with what we call as sine now. It coincides with the radius multiplied by the sine. Therefore, when translating old Sanskrit books, they use the word or sine. Now, let me read the quote. Thus was born apparently in India the predecessor of the modern trigonometric function known as the sine of an angle. Familiar with this sine function, we say that sine 0 is 0, sine 30 is half, and so on in terms of degrees up to 360. The introduction of the sine function represents the chief contribution of the Siddhantas. That is, according to this American historian Carl Boyer, there are many granthas coming under the name of Siddhantas. These are Sanskrit astronomical works. Among several of them, this historian feels that the chief contribution made by them is this trigonometric sine function. Actually, trigonometry has been developed very well. What we learn in the high schools today, for example, formulas like addition formula for sine and cosine functions, all these are available in old Indian books. Of course, the same notations will not be there, but very convenient songs or verses to describe those formulas, which can be easily memorized, are available in these Siddhanta books and later books also. The tradition has been continued for several centuries until 2 or 3 centuries ago. Carl B. Boyer has written a book with the title History of Mathematics, and this paragraph is taken from page 232 of that book. This is the cover page of that book.
is published by Wiley in 2011. It is having 688 pages. What we now have is the updated new edition of this book. This is a classic book. This is a comprehensive guide to the history of mathematics. And according to Carl Boyer, astronomy also is a part of mathematics. That is why we find these things here. What we now have understood through the two items that we have already seen is that several branches of science had been developed well in ancient India, and in our Sampradayam it has been handed down to us. We always talk about Kali Yugam, how many days are over, our Panchangam itself gives it. Similarly, we talk about the periods of solar and lunar eclipses. How do we calculate these? For this, we need trigonometry that was also developed. These two items we saw here. There were many other sciences. A small list is given in Chandogya Upanishad. In the middle of a conversation between Narada and Sanat Kumara, Narada tells Sanat Kumara what are the items or branches of learning that he is already well versed with and still feels that he has to learn more. Rigvedam Bhagavodhyemi Yajurvedam Samavedam Adharvanam Chaturtham Itihasa Puranam Panchamam Vedanam Vedam Pitriyam Rashim Daivam Nidhim Papo Vakyam Ekayanam Deva Vidyam Brahma Vidyam Bhuta Vidyam Kshatra Vidyam Nakshatra Vidyam Sarpadeva Jana Vidyam Etad Bhagavodhyemi. This is what Narada says here. He includes the science of numbers, the science of portents, the science of time, logic, ethics, etymology, pronunciation, science of ceremonials, science of prosody or verse making, the science of elemental spirits, the science of weapons, astronomy, the science of serpents, and the fine arts. He says, all this I know, Venerable Sir, but I want to know more. That is how the conversation goes. And this piece, this paragraph from Chandogya Upanishad confirms that they were all well versed in several branches of science. We are going to see one more anecdote, this time from Valmiki Ramayanam. Upayojyascharurayam tvaya mahatraka bhamini Tusyam janishyate putro deeptiman kshatriyarshabha Shramatmakam dvijashreshtham charuresha vidhasyati. The sage Bhargava prepared two charus, and charus are cooked rice products, by consuming which a lady can beget a child of pre-assigned qualities. If you want a child who is very much academically oriented, then the ingredients of that rice product will be different. If you want a child who is very powerful, having much of prowess, then the ingredients will vary. The Bhargava family was very much proficient in preparing such rice products. Now the last item from Mahabharata around, and Ashtila was used. Ashtila means a seed corn. Seeing all this, knowing all this during his visit to India, the great scientist of those days, 10th century, Al-Biruni, in his book writes as follows: the Hindus cultivate
numerous other branches of science and literature and have nearly a boundless literature. I, however, could not comprehend it with my knowledge. It is the custom of Hindu astronomers to propound in their Samhitas also the whole science of meteorology and cosmology. He was an Iranian scholar. Now I am summarizing what we have heard so far today. Our traditional education included many science subjects, and our traditional scholars were original thinkers of science. Their contribution to science has been acknowledged by the scientists of other countries, Sweden, America, Iran, etc. This is where I stop. Thank you for listening. Could you play some fillers? ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சுதர்சனம். ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் ஆர்வமுண்டா? அவரவர்கள் கிரகங்களிலேயே இருந்து கொண்டு சம்பிரதாய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? வாருங்கள், குளோபல் ஸ்தோத்திர பாராயண கைங்கரியம் GSPK குழு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. ஸ்தோத்திர பாடங்கள், திவ்ய பிரபந்தம், தேசிக பிரபந்தம் எல்லாவற்றையும் கொள்ள GSPKக்கு வாருங்கள். GSPK டெலிகிராம் சேனலில் சேர்ந்து கொள்ளுங்கள். உபன்யாசங்கள் கேட்க வேண்டுமா? GSPK யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். பல உபன்யாச ரத்னங்கள் இந்த சேனலிலே உள்ளது. இதிகாச புராண கதைகள், ஆச்சாரிய வைபவம் என்று பல உபன்யாச தொடர்களை இந்த குழந்தைகளுக்கு சம்பிரதாயத்திலே ஈடுபாடு ஏற்படுத்த வேண்டுமா? சம்பிரதாய மஞ்சரி சேர்த்து விடுங்கள். இதை எப்படி செய்வது? சம்பிரதாய மஞ்சரி டெலிகிராம் சேனலில் சேர்ந்து கொள்ளுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். வீடியோக்களின் மூலம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவைகளை கொண்டு குழந்தைகள் மிக சுலபமாக ஸ்தோத்திரங்களையும் பிரபந்தங்களையும் கற்றுக்கொள்ளலாம். Dr. Venkatesh, next program.
சுவாமி தேசிகனின் ஸ்ரீ சூக்திகளை அறிய வேண்டுமா? அவைகளின் அர்த்தங்களை ஆழ்ந்து அனுபவிக்க வேண்டுமா? GSPKவின் ஓரொன்று தானே அமையாதோ பாடத்திட்டத்தில் சேர்ந்து கொள்ளுங்கள். சுவாமி தேசிகன் ஸ்ரீ சூக்திகளில் பரீட்சைகளும் நடத்தப்படும், சர்டிபிகேட்டுகளும் கொடுக்கப்படும் ஓரொன்று தானே அமையாதோ பாடத்திட்டத்தின் கீழ். இதை பற்றி நன்றாக தெரிந்து கொள்ள ஓரொன்று தானே அமையாதோ டெலிகிராம் சேனலில் சேர்ந்து கொள்ளுங்கள். சம்பிரதாய விஷயமாக ஏதேனும் சந்தேகங்கள் உண்டா? வாருங்கள், சுதர்சனம் டெலிகிராம் சேனலில் சேர்ந்து கொள்ளுங்கள். சுதர்சனம் யூடியூப் சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். இந்த சேனலில் சம்பிரதாய விஷயமான பல நுட்பங்களை சிறிய வீடியோக்களின் மூலம் GSPK குழுவினர்கள் வெளியிட்டுக் கொண்டு வருகிறார்கள். ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் ஆனந்த அனுபவம் பெற GSPKவில் சேர்ந்து கொள்ளுங்கள். ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சுதர்சனம்.
ஆண்டாள் வைஃபைன்னு இருக்கு. SYD capital 22. SY SYD Sydney capital capital SYD Andal A capital at 22. That symbol. Handal at 22. Audio was very poor. எதுல இருந்து எடுத்துக்காதுன்னு தெரியலையே. இதனோட ஸ்பீக்கர் எங்க இருக்கு? எதோடது? அந்த இதுவா ஸ்பீக் மேல வச்சுட்டுமா? வருதுங்க. அது நமது ஆமா ஆமா யூடியூப்ல
Okay, sure. Thank you. Okay. Okay. வேறொன்றும் நானறிய வேதம் செய்த மாறன் சடகோபன் வண்குறுகுரியங்கள் வாழ்வாமென்றேத்தும் மதுர கவியார் எம்மையாழ்வார் அவரே அவரே சிறுதாள் கட்டும் சிறுத்தாள் கட்டும் குரு அடைந்தவர்கட்கெல்லாம் அன்பன் குருகுணம்பிக்க அன்பன் தன்னை அடைந்தவர்கட்கெல்லாம் அன்பன் தன் குருகுணம்பிக்க அன்பன் மருத்துவ கவி சொன்ன சொல் நம்புவதி வைகுந்தம் காண்பின நம்புவதி வைகுந்தம் காண்பின சேர்த்தாள் கட்டி பஞ்ச பெருமா என்னவனில் நன்னிதன் குருகூடம்பி என்ற காலன்னிக்கும் அமுதூரும் என்னாவு வேதத்தில் உச்சிலிக சோதியாய் நாதமென வேதத்திலுச்சிலிக சோதியாய் நாதன் என அறியாதுலகின்ற தொண்டத்தை தமை தீர்த்த அறியாதுலகின்ற தொண்டத்தை தமை தீர்த்த ராமானுஷா வைகுண்டம் சோலைகள் வைகுண்டம் வேங்கடம் மாலிரு சோலைகள் அடுமாயன் வந்திருத்திடமே ராமானுசன் 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 எம் பெருமான்
ஆபாகியம் திருவடிகளே சரணம். Thank you. Thank you. Jai Jai Shri Sudarshanam. Thank you for the opportunity. GSPK. Disposition. We really safe level. They will try to keep it side by side so that in here let's try it. Height also. Height also. Yes. Thank you, Dr. Venkatesh and Susanva Venkatesh. Some general announcements. This is a gentle reminder regarding housekeeping. Restrooms are located outside. We request all Bhagavatas to please be seated. In any case of assistance, please feel free to contact our volunteers. Prasadam will be distributed at the end of the event. We request Bhagavatas to stay, enjoy the entire event and collect prasadam before leaving. A gentle reminder about the children's camp tomorrow being conducted by Sri College Scout AM to 1 p.m. Interested parents may please reach out to one of our volunteers at the registration desk so that necessary arrangements for food or snacks may be made. The camp is free and open for all to attend. Vedic Society of Victoria has organized an online discourse between 4 p.m. to 6 p.m. on personality development, delivered in English by Sri E.S. Mukundacharya Swami. For more information, please reach out to one of our volunteers at the registration. Next, we are going to listen to Dr. Sri Uve APN Swami, who will talk about Sharanagati and Sampradayam. अहोबिले गारुडशैलमध्ये कृपावशात् कल्पितसन्निधानं लक्ष्म्या समालिङ्गितवामभागं लक्ष्मीन्दुसिंहं शरणं प्रपद्ये। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीकृष्णमार्यं करुणालयन्तं वेदान्तिकं समदीतवन्तं वत्साभिजालं विदुषां वरेण्यं श्रीभाष्यसिंहं प्रणमामि नित्यम्। நமஸ்தே. நம்ம GSPK சங்கோஷ்டி ரொம்ப விலட்சணமா நடக்கிறது. அந்த காலங்கள்ல ஹரித்வார்ல சம்மேளனம், காசியில சம்மேளனம், பிரயாகர சம்மேளனம், காஞ்சியில சம்மேளனம், ஸ்ரீரங்கத்துல சம்மேளனம் என்பதாக பல க்ஷேத்திரங்கள்ல சம்மேளனம் நடக்கிறது அப்படின்றத பெரியவர்கள் தெரிவிப்பார்கள். அந்தந்த இடத்துல சம்மேளனத்தை குறித்ததான விவரங்கள் The projector, just pause for a second. அத பகிர்ந்துப்பான். அது ரொம்ப விசேஷமா இருக்கும். இப்ப என்ன அப்படின்னு கேட்டா, சிங்கப்பூர்ல நடக்கிறது சம்மேளனம், ஆஸ்திரேலியாவில் நடக்கிறது சம்மேளனம் அப்படின்ற மாதிரி நம்முடைய சத் சம்பிரதாயத்தினுடைய பிரபாவம் எல்லா இடங்களிலும் நன்கு பிரகாசிக்கிறது. சுவாமி தேசிகன் ஸ்தான விசேஷாதிகாரத்துல தேனார் கமல திருமகள்நாதன் திகழ்ந்துரையும் என்று சாதிக்கிறார். எங்க மகான்கள் இருக்காளோ, எங்க பக்தர்கள் இருக்காளோ அது க்ஷேத்திரம். அந்த க்ஷேத்திரத்தை நாம கொண்டாடணும், பகுமானிக்கணும், அந்த க்ஷேத்திர வாசத்தை நாம விரும்பணும்னு சாதிக்கிறோம். அப்படி பார்க்கும் பொழுது இப்ப வெளிதேசங்களும் க்ஷேத்திரங்கள்னு சொல்லலாம் மாதிரி ஆயிடுது. திருஷ்டாந்தத்துக்காக சொல்லக்கூடிய விஷயம் இது. நல்ல பாகவதோத்தமர்கள் சங்கோஷ்டியா இருந்துட்டு
நம்முடைய சத் சம்பிரதாயத்தினுடைய பிரபாவங்களை தாங்கள் பகிர்ந்து கொண்டு பிரச்சாரங்கள் பண்ணுவது ரொம்ப மனசுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது. இப்ப எனக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. என்ன அப்படின்னு கேட்டா, சரணாகதியும் சம்பிரதாயமும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். சரணாகதினாலேயே சம்பிரதாயம், சம்பிரதாயம்னாலேயே சரணாகதி அப்படின்னு அர்த்தம். சித்தாந்தம் சம்பிரதாயம் இது ரெண்டுத்துக்குள்ள என்ன சுவாமி வித்தியாசம்னு சில பேர் கேட்கறது உண்டு. சுவாமி சித்தாந்தம்னா என்ன, சம்பிரதாயம்னா என்ன? வேடிக்கையா ஒருத்தர் சொல்லுவா இல்லையா, தெளிவாக தெரிந்தாலே சித்தாந்தம், அது புரியாமல் போனாலே வேதாந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவா. சித்தாந்தம்னா பரபக்ஷ பிரதிக்ஷேப பூர்வக ஸ்வசித்தாந்த ஸ்தாபனம் அப்படின்னு அது கருத்து. பரபக்ஷ பிரதிக்ஷேப பூர்வக அப்படின்னு அர்த்தம், பிற மதங்களை கண்டிப்பதன் மூலமாக ஸ்வசித்தாந்தத்தை ஸ்தாபனம் செய்வது. இப்ப பாஷ்யக்காரர் பிரம்மசூத்திர வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கார். அந்த வியாக்கியானத்திற்கு ஸ்ரீபாஷ்யம் என்பதாக பெயர். அதே போல பகவத்கீதைக்கு வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கார். அந்த வியாக்கியானத்திற்கு கீதா பாஷ்யம் என்பதாக பெயர். இது தவிர வேதார்த்த சங்கிரகம், வேதாந்த தீபம், வேதாந்த சாரம் இது முதலான கிரந்தங்களை ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் அருளி செய்திருக்கிறார் என்பது நமக்கு தெரியும். அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, பிரம்மசூத்திரங்களுக்கு மற்றவர்கள் சொன்ன அர்த்தம் என்பது பொருந்தாது. அதாவது பரமாத்மா ஜீவாத்மா இதனுடைய சம்பந்தம் என்றால் என்ன, அல்லது பரமாத்மா வேறு ஜீவாத்மா வேறு என்று சொல்ல வேண்டுமா, அல்லது பரமாத்மாவும் ஜீவனும் ஒன்றுதான் தனித்தனி கிடையாது என்று சொல்ல வேண்டுமா, ஜகத்து பிரம்மம், பிரம்மம்னா பரமாத்மா அர்த்தம், இதெல்லாம் ஒன்றுதானா, அல்லது ஜகத்து உலகமாக நாம பார்க்கிறோம் இல்லையா, இப்பொழுது நாம் இந்த உலகத்தை பார்க்கிறோம் இல்லையா, வித்தியாசம் கேட்கிறோம். இந்த சங்கோஷ்டியில உட்கார்ந்து நாம ஒரு ப்ரொஜெக்டர் போட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா இது உண்மையா பொய்யா அப்படின்றதான ஒரு கேள்வி எல்லாம் வருதோ இல்லையோ. இத மாதிரி எல்லாம் நிறைய விஷயங்களை விசாரம் பண்ணிருக்கான். அந்த விஷயங்களுக்கு அந்த விசாரங்களுக்கு என்ன பேரு, வேதாந்த விசாரம்னு பேரு. நமக்கெல்லாம் வேண்டாத விசாரம் நிறைய தெரியும். வேதாந்த விசாரம்ன்றது நம்ம நிறைய கவனிச்சு நுட்பமா அது விஷயங்களை தெரிஞ்சிடும். அந்த மாதிரி விசாரங்கள் பகுமுகமாக பெரியோர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். சரி, அந்த விசாரத்தினாலே என்ன ஏற்படுகிறது என்றால், பலர் தங்களுக்கு தோன்றியதையெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள். சுவாமி, வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதுக்குரியதான பொருளைத்தான் நீ சொல்லணுமே தவிர்த்து எனக்கு தெரிஞ்ச பொருளை எல்லாம் நாம் சொல்லிக் கொண்டிருப்பது என்பது சரியில்லை. நான் எதெல்லாம் எனக்கு தெரியுமோ அதெல்லாம் நான் சொன்னோம், எனக்கு தோணினதெல்லாம் வாட் ஐ திங்க் அப்படின்னு சொன்னா அர்த்தம் வராது. உண்மையிலேயே சூத்திரக்காரருடைய திருவுள்ளம் என்ன, சூத்திரக்காரர் என்றால் வியாசனம் என்ன, அந்த சூத்திரக்காரர் அவ்விதம் சொல்லுவதற்கு அங்கே பிரதானமாய் இருக்கக்கூடிய ஸ்ருதி வாக்கியம் என்பது என்ன, அடுத்தது அந்த சூத்திரக்காரரை அனுசரித்து விருத்திகாரர் வாக்கியக்காரர் முதலானவர்கள் என்ன சொல்லி இருக்கிறார்கள். விருத்திகாரர் என்றால் போதாயனர் என்பதாக பெயர், வாக்கியக்காரர் என்றால் பிரம்மநந்தி என்று திரவிடாச்சாரியர் என்று சொல்லுவார்கள். திரவிடாச்சாரியருக்கு வாக்கியக்காரர் என்று பெயர். இங்கே என்ன உபபாதனம், எதை பிரதிபாதனம் செய்கிறார்கள் என்பது குறித்து தெளிவான ஒரு சிந்தனையை உண்டாக்கி, அப்ப அவர்கள் சொல்லுவதற்கு அனுகுணமாகத்தான் நாம் அர்த்தம் சொல்ல வேண்டும் என்று சுவாமி ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் பிரம்மசூத்திர வியாக்கியானத்திலையும் அதே போன்று கீதையில கண்ணனுடைய திருவுள்ளம் இதுதான் என்பதை எடுத்து காமிச்சிருக்கார். சுவாமி மற்ற ஆச்சாரியர்களும் வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கார், ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கார். அப்ப ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் இதுதான் கண்ணனுடைய திருவுள்ளம்னு எப்படி நிர்ணயம் பண்ண முடியும்? அதை ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் நிர்ணயம் பண்ணா ஒத்துக்க முடியுமானாங்க? அது ஒத்துக்கலாமா? அது எப்படி அது ஏற்கக்கூடியதா இருக்கும் என்று ஒரு கேள்வி வரும். நியாயமான கேள்வி. இந்த கேள்வியை நாம எல்லாரும் ஒத்துக்கணும், கரெக்ட், அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது. ஆனா கொஞ்சம் நீங்க எல்லாரும் யோசிச்சு பார்த்தேன்னா ஒண்ணு புரியும். அதாவது வேதார்த்த சங்கிரகத்தினுடைய ஆரம்பத்திலேயே சாதிக்கிறார், ஸ்ருதின்யாயாபேதம் ஜெகதி விதகம் மோகனமிதம் அப்படி சாதிக்கிறார் ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர். ஸ்ருதிய பராமரிசித்து பாருங்கள், சூத்திரத்தை யோசிச்சு பாருங்க. இப்ப நான் ஒரு அர்த்தம் சொல்றேன், அந்த அர்த்தம் இதற்கு இசைந்ததா இருக்கா இல்லையானதை நன்னா ஆராய்ந்து பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்களேன்.
நான் சொன்ன இடத்துக்கோசரம் கண் மூடிட்டு அப்புறம்டா ஒத்துக்கணுன்ற அவசியம் இல்லைன்னு ஸ்ரீபாஷகர். அதனால்தான் தேசிகன் சாதிப்பார், யதா பூத ஸ்வார்த்தா யதி நிருபதி சூக்திஹி விஜயத்தைன்னு சாதிப்பார். உள்ளது உள்ளபடி பொருளுரைக்க வல்லவர் சுவாமி ஸ்ரீபாஷ்யக்காரன் சாதிக்கிறார். மற்றவர்கள் தங்களுக்கு தோன்றின பொருளை உரைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் மட்டும்தான் உள்ளது உள்ளபடி யதா பூத ஸ்வார்த்தா எதி நிருபதி சூக்தின்னு சாதித்து கீதம் முதலான பட்சங்களில் அது ஸ்ருதிக்கும் பொருந்தாது, யுக்திக்கும் பொருந்தாது. அதாவது பிராக்டிகலி இம்பிராக்டிக்கல் அப்படின்னு அர்த்தம். பிராக்டிகலி தட் இஸ் இம்பிராக்டிக்கல் என்பதாக சொல்லி அதை நிரூபணம் பண்ணி காமிச்சிருக்கார் சுவாமி ஸ்ரீபாஷ்யக்கார். இப்படி பரபக்ஷ பிரதிக்ஷேப பூர்வக, அதாவது மற்ற சித்தாந்தங்களில் உள்ளதான தோஷங்களை எடுத்து காட்டி அவற்றையெல்லாம் கழித்து சுசித்தாந்த ஸ்தாபனம், தன்னுடைய மதத்தை நிலைநிறுத்துவது என்பதாக சொல்லுகிறது. அது பிரதான பிரதிதந்திரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதாவது ஷரீர ஆத்மபாவம், ஆதார ஆதேய பாவம், நியந்திரணியாமிய பாவம், சேஷசேஷி பாவம் என்றெல்லாம் இதை பலபடியாக நாம பார்க்கிறோம். அதாவது தேகத்திற்கு ஆத்மா என்பது ஆதாரம், ஜெகத்திற்கு பிரம்மம் என்பது ஆதாரம், ஆத்மாவுக்கு பிரம்மம் என்பது ஆதாரம், ஜீவன் என்பவன் சேஷபூதன், பரமாத்மா என்பவன் சேஷிபூதன் என்பதாக இந்த அர்த்தங்கள் எல்லாம். இது மற்ற சித்தாந்தங்களை கண்டிச்சு நம்ம சித்தாந்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சித்தாந்த ஸ்தாபனம் சொல்லப்படுகிறது. அதனால்தான் நம்முடைய ஆச்சாரியர்களுக்கு எல்லாம் என்ன பேர்? ஸ்ரீமத் வேதமார்க்க பிரதிஷ்டாபனாச்சாரியர்கள் என்பதாக. ஸ்ரீமத் வேதமார்க்க பிரதிஷ்டாபனாச்சாரியர்கள் உயர்ந்ததான வேதத்தின் வழியை, வேத நெறி குலையாது அதனை ஸ்தாபிதம் செய்தவர்கள். ஆரணநூல் வழிச்செம்பை அழித்திடும் ஐதுகற்கு ஒரு வாரணமாய் அவர் வாத கதலிகள் மைத்தபினான் அப்படி சொல்கிறார்கள். அதனால இந்த ஆச்சாரியர்கள் எப்பேற்பட்டவர்கள் அப்படின்னு கேட்டா அவர்கள் ஸ்ரீமத் வேதமார்க்க பிரதிஷ்டாபனாச்சாரியர்கள் என்று விளங்குகிறார். இது சித்தாந்தம். இதையே நம்முடைய ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் என்ன பண்ணார்? இப்படி அருளி செய்த அந்த ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் கத்யத்ரயம் என்னும் ஒரு அற்புதமான நூலை அருளி செய்தார். 3 ஒரே நூல், ஆனா மூன்றா வச்சுட்டோம்னா இன்னும் சுவாரஸ்யமா விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? வைகுண்ட கத்தியம், சரணாகதி கத்தியம், ஸ்ரீரங்க கத்தியம் என்ற 3 கத்தியங்கள் அருளி செய்தார் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர். அதுல பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய மாமேகம் சரணம் விரஜ என்பதான ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கும். அந்த ஸ்லோகத்திற்கு பொருள் உரைக்கும் பொழுது பகவத்கீதை வியாக்கியானத்தில் சொல்லாத ஒரு பொருளை ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் இங்க சரணாகதி கத்தியத்துல சாதிக்கிறார். பகவத்கீதையில சொல்லாத ஒரு பொருளை ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் என்ன பண்ண சரணாகதியத்துல சாதிக்கிறார். இப்ப நமக்கு கொடுத்திருக்கிற டைம் என்ன? 20 மினிட்ஸ். 20 மினிட்ஸ்ல சித்தாந்தத்தினுடைய விஷயங்களை பார்த்துட்டோம். அந்த சித்தாந்தத்துல பாஷ்யக்காரர் சாதிச்ச விஷயங்களை பார்த்துட்டோம். இப்ப அடுத்த 10 நிமிஷம் என்ன பண்ண போறோம்? சம்பிரதாயத்தை பார்க்கணும். இதுக்கு சுவாமி தேசிகன் வியாக்கியானம் பண்ணச்சே சாதிச்சார். அப்பா அங்க பரபக்ஷ பிரதிக்ஷேபம் பண்ணிட்ட, இங்க சிம்ஹீஸ்தன்ய நியாயத்தை காண்பிக்கிறார் அப்படின்னு. அது என்ன சுவாமி சிம்ஹீஸ்தன்ய நியாயம்? நல்ல வலிமிகுந்த ஒரு சிம்மம், ஓங்கி அடிச்சா 1.5 டன் அப்படி சொல்லணும்ல. எனக்கெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் பஞ்சலையெல்லாம் பேச வராது, சாரி. என்ன அந்த சிங்கம் இல்லையா? அந்த சிங்கம் எகிரி அடிச்சு யானையுடைய மத்தகத்தை பிளக்கிறது, பிளந்து அதனுடைய மாம்சத்தை ருச்சிக்கிறது. அந்த மாம்சத்தை ருச்சிக்கிறது சரியா போச்சு. அப்புறம் அது சாப்பிட்டது போக அந்த மிச்சம் இருக்கிற மாம்சத்தை என்ன பண்ணும்? அங்க இருக்கிற நரி, சென்னாய், அப்புறம் கழுத புலி அதெல்லாம் அப்படி மேஞ்சிருப்போம். அது சிம்ம லட்சியம் பண்ணது சாப்பிட்டு இப்படி வந்துடும். ஓங்கி அடிச்சா 1.5 டன்னுல அந்த சிங்கம் பராக்கிரமத்தை காமிச்சது. அது அப்படியே அப்படி வந்தது. வந்த உடனே அந்த சிங்க குட்டி இல்ல, அது பசியோடு அப்படி இப்படி அந்த சிங்கத்தை கிட்ட பால் சாப்பிடுறது. சிங்கம் சந்தோஷமா அதனுடைய குட்டிக்கு பால் ஊட்டுறது இல்ல, பால் ஊட்டுறது. இப்ப என்னாச்சு? அந்த மாம்சத்தை அடிச்சதோ இல்லையோ, யானை அடிச்சதோ இல்லையோ, அடிச்சு முடிஞ்சு போச்சு, சாப்பிட்டது மிச்சத்தை வந்துருச்சு.
அந்த மிச்சத்துல சாப்பிடுது, நாய் சாப்பிடுது, நெறி சாப்பிடுது, கழுத புலி சாப்பிடுது. இப்ப சிங்கத்துடைய பால் இருக்க, அந்த பாலை சிங்கக்குட்டி தான் சாப்பிடும், வேற ஏதாவது சாப்பிடுமா? அந்த நாயோ நரியோ கிட்ட வந்து சிங்கத்துக்கிட்ட பால் சாப்பிட முடியுமா? சிங்கத்தினுடைய க்ஷீரம் இருக்க பால் அது சிங்கக்குட்டிக்கு மட்டும்தானே. அந்த மாதிரி சிவாஷிகாரர் சிம்மம் இல்லையா, எதி சிம்மம் இல்லையா, எதிராஜர் இல்லையா, ஓங்கி அடிச்சா 1.5 டன்னு பரபக்ஷ பிரதிக்ஷேபம் பண்ணார். என்ன பண்ணார்? மற்ற சித்தாந்தங்கள்ல இருக்கிற தோஷங்களை சொல்லி அந்த சித்தாந்தத்தை பாஷ்யக்காரர் தப்புன்னு நிரூபணம் பண்ணி காமிச்சார். புரிஞ்சுதா? ஆனா சில பேர் முடிச்சுட்டு ஆஹா அவருக்கு எப்படி சொல்றீங்க அப்படி சொல்றீங்க சொல்லி அதை பத்தி விசாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சான். பட் சம்பிரதாயார்த்தம் வரைச்சே அது ரகசியார்த்தம். நம்முடைய சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த சிஷ்யர்களான நாமெல்லாம் யாரு? சிங்க குட்டிகள். ஆமா, சிங்க குட்டிகள். அப்ப ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருடையதான பாலை பருகக்கூடிய சிம்ம குட்டிகள் நாமெல்லாம். அது என்னது? அந்த பால் என்னது? சம்பிரதாயம் என்னும் பால். அந்த பால் சம்பிரதாயத்தின் வழியாக ஓரான் வழியாகத்தானே கிடைக்கும், சம்பிரதாய நிஷ்டர்களான ஆச்சாரியர்கள் மூலமாகத்தான் கிடைக்கும் என்ற அந்த சரணாகதியின் மேன்மைதனை, சரணாகதியின் சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் சரணாகதி சொல்ல முடியும். அந்த சரணாகதியின் பெருமையை ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் அற்புதமாக காண்பித்தார். இதுதான் சுவாமி தேசிகன் நமக்கு எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய விஷயம். பாருங்கோ, சுவாமி தேசிகன் என்னும் வழிகாட்டி மட்டும் நமக்கெல்லாம் இல்லைன்னா நிச்சயமா நமக்கு ஸ்ரீபாஷ்யக்காருடைய திருவுள்ளம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கெப்பாசிட்டி கிடையாது. அதுதான் விஷயம். தேசிகோ நிகமாந்தாரியாது பிரபந்தாரபி ஸ்ரேயோன்யது என்பதாக அந்த சுவாமி தேசிகனை காட்டும், சுவாமி தேசிகனுடைய ஸ்ரீசுக்திகளை காட்டும் வேற ஒன்றும் நமக்கு விசேஷமானது கிடையவே கிடையாது. அதை நாம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும். எனவே இப்ப சமயம் என்றால் பிரபத்தி சரணாகதி. சம்பிரதாயம்னு என்ன அர்த்தம்? பிரபத்தி சரணாகதி அப்படின்னு. சரணாகதிக்கு எத்தனையோ டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் உண்டு. பரவோ சரணாகதிக்கு என்ன குவாலிபிகேஷன் அப்படின்னு கேட்டா எதுவுமே இல்லைன்னு இருக்கிறதா குவாலிபிகேஷன். டிஸ்குவாலிபிகேஷன் இஸ் த ஒன்லி குவாலிபிகேஷன் ஃபார் கெட்டிங் சரணாகதி. வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்ப சம்பிரதாயத்தினுடைய அர்த்த விசேஷங்களை நாம் சரணாகதியாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். 2 விதமா தெரிஞ்சுக்கணும். சம்பிரதாயத்துடைய அர்த்தத்தை எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்? சிஷ்யஸ்தேகம் சாதிமாம் துவம் பிரபன்னம் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சரணாகதி பண்ணா பெருமாள். எதுக்காக சரணாகதி பண்ணா? மோட்சத்துக்காக சரணாகதி பண்ணா. எனக்கு மோட்சம் ஒண்ணு நான் சரணாகதி பண்ணா இல்ல. பெருமாளே எனக்கு ஒன்னும் புரியல, நான் ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப்டு மைண்டா இருக்கேன், ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி நான் இருக்கேன், எனக்கு ஒன்றும் புரியல. இப்ப நான் வந்து உங்ககிட்ட கேட்கிறேன், என்னுடைய மைண்ட்ல இருந்ததெல்லாம் விட்டுடு, அதெல்லாம் பத்தி விட்டுடுவோம், நம்ம கம்ப்ளீட்டா எரேஸ் பண்ணிடுவோம். இப்ப நான் உங்ககிட்ட ஃப்ரெஷ்ஷா சரணாகதி பண்றேன், எனக்கு எது ஹிதமோ அதை நீங்க எனக்கு உபதேசம் பண்ணு அப்படின்னு ஒரு சிஷ்யன் என்ன பண்றான்? ஆச்சாரியனிடத்துல போய் சரணாகதி பண்றான். சரணாகதி பண்றான். வேதாந்த வித்தியை நாம் அதிகரிப்பதற்காக நம்முடைய ஆச்சாரியர்களிடத்துல அப்படி போய் நம்ம அடிபணிந்து கேட்கணும். அப்படி அவகிட்ட போய் பிரார்த்திச்ச உடனே ஆச்சாரியர்கள் கிருபையா நிஸ்பிருகோ வதேது என்பதாக தம்பரம் என்று இறங்கி தளராமனம் தந்து அருளால் ஒன்பது தொழும் திருமால் உகந்து ஏற்கும் உபாயம் ஒன்றால் திருமால் 9 தொழும் திருமால் அவன் உகந்து ஏற்கக்கூடிய உபாயம் 2 இருக்கு. பக்தியா பரமயாவாபி பிரபத்தியாவா மகாமதே என்பதாக பக்தியினாலேயோ அல்லது பிரபத்தினாலேயோ என்னை வந்து அடையலாம்னு பரமாத்மா சொல்லு. நமக்கெல்லாம் நாம எல்லாம் யாரு? நம்மளாலாம் பக்தி யோகம் பண்ண முடியாது. தியானம் மத்தியானம் தான். பக்தி யோகம் பண்றதுக்கு நமக்கு நேரம், காலம், சக்தி, சாமர்த்தியம் எதுவும் கிடையாது இல்லையா? எதுவுமே கிடையாது. அப்ப நாமெல்லாம் யாரு? பிரபத்திக்கு அதிகாரிகள். அந்த பிரபத்தியில நம்மளை ஆச்சாரியர்கள் ஈடுபடுத்துகிறார்கள். ஆச்சாரியர்களிடத்துல நாம பண்ணின பிரபத்தி எனக்கு காப்பாத்துக்கோ, என்னை ரட்சிங்கோ, எனக்கு ஒண்ணும் தெரியல, எனக்கு சம்பிரதாயத்தை சொல்லிக் கொடுங்கோ, எனக்கு சம்பிரதாயத்தினுடைய அடிப்படை நுட்பங்கள் எல்லாம் சொல்லி வைங்கோ அப்படின்னு நாம போய் பிரார்த்திக்கிறோம் இல்லையா? உடனே ஐயோ இந்த ஜீவாத்மா ரட்சிக்க வேண்டியதனுடைய பொறுப்புன்னு நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் பண்றாங்க. தம்பரம் என்று இறங்கி நம் மீது இரக்கம் கொண்டு அந்த ஸ்தானத்துல அவ இறங்கி வரா.
இறங்கி வரா. ரெண்டு விதமா வல்லினம் மெல்லினம் ரெண்டுத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும். தளரா மனம், அன்ஷேக்கபிள் மைண்ட். நமக்கு எவ்வளவு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு, டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு, ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. ஒன்பது தொழும் திருமான் உகந்து ஏற்கும் உபாயம் எய்தர் பக்தி அல்லது பிரபத்தின்னு சொன்னா we are disqualified for பக்தி யோகம். அப்ப பிரபத்தி தான் அப்படின்னா பிரபத்தினால பெருமாளை நாம அடைய முடியுமானார். அதான் நம்முடைய ஆச்சாரியாளுடைய பெருமைய தேசிகன் ரகசிய திரசாரத்தை சொல்ற, வைராக்கியத்தினாலே அவர்கள் தங்களை ஜெயித்தவர்கள், பிரபத்தினாலே எம்பெருமான சாதிக்கிறார். அதான் பிரபத்தி பண்ணா பெருமான் என்ன பண்ணா, இத்தனை அடியரானா இருக்கு இரண்டும் நம்ம அரங்கராய பித்தன்னு என்ன பண்ணுவான், டைன்னு இறங்கிடுவான் பெருமான். மனசுடைய உருகி போயிடும் பெருமான் இல்லையா? அப்ப அந்த பிரபத்தியை நாம் செய்து வைத்து, இப்ப பிரபத்தி பண்ணினால்தான் பெருமாளுக்கு சந்தோஷம். உகந்து ஏற்கும் ஒரு உபாயம் பக்தின்றது. பெருமாள் உகந்து ஏற்கக்கூடிய உபாயம் இல்லையா? பக்தியை ஏற்பான், மோட்சம் கொடுப்பான். ஆனா பிரபத்தி பண்ணினா உகந்து ஏற்கும் உபாயம். இப்ப பாருங்க, சுவாமி தயாசதகத்துல ஒரு ஷோ சாதிக்கிறது. ஒரு அப்பா அம்மா இருக்கா, அந்த அப்பா அம்மாவுக்கு 4 பிள்ளைகள் இருக்கு. அதுல ஒரு பிள்ளை மென்டலி சேலஞ்சு அப்படி சொல்றாலும் இல்லையோ, அந்த மாதிரி ஒரு பிள்ளை. இப்ப இந்த பசங்க என்ன பண்றது, தங்க காரியத்தை தானே பண்ணிக்கிறது. அதை பார்த்துட்டு அந்த மென்டலி சேலஞ்ச் பையன் என்ன பண்றான், அவனே தட்டுல போட்ட சாதத்தை எடுத்து சாப்பிடறதுக்கு ட்ரை பண்றான். கையெல்லாம் சிங்கிறது, அவனுக்கு இறைச்சுடுறான், அவனுக்கு சாப்பிட தெரியல. Unfortunately, apologies for all the inconvenience because we have some audio issues in terms of your public system and the quality is not picking up on the speakers. So we can't basically play some of the upanyasams here. So Bhagavatas Swami has delivered a beautiful upanyasam for the Sydney Sangoshtee, which online Bhagavatas will listen now. And for the Sydney Sangoshtee, we will be sharing the link there so that they will be able to listen it later. Apologies for the inconvenience caused. And after that upanyasam, we will see if we can actually go live from here. Otherwise, we will be sharing the links later and we will upload the videos in YouTube. And in the news we can play that video. சேர்ந்து எல்லாரையும் சேர்த்து சந்திப்பதில் மிகவும் சந்தோஷம். ராமானுஜாரிய திவ்யாஜ்ஞா பிரதிவாசரம் உஜ்வலா திகந்த வியாபினி பூயாத் சாகி லோக ஹிதைஷினி என்பதாக ஒரு மங்களாசாசனம் ஆச்சாரியர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய சித்தாந்தம் உலகம் முழுக்க பரவ வேணும் என்பது மங்களாசாசனம். அந்த முறையிலே இப்பொழுது லோகத்திலே பல இடங்களிலும் நம்முடைய சீவைஷ்ணவர்கள் பொலிக 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 என்று சொல்லும்படியான ரீதியிலே திகழ்கிறார்கள், ஆச்சரியமாக இருக்கிறார்கள். சம்பிரதாயம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த காலத்துல அந்தந்த இடத்திலே சம்பிரதாயம் வளர்கிறது என்பது மட்டும் போராது. நவீன ரீதியில பலவிதமான வளர்ச்சி இருக்கு இல்லையா, அதை அனுசரிச்சு எல்லாரும் ஒண்ணு சேரணும். அங்கேயும் நடக்கிறது, இங்கேயும் நடக்கிறது இல்லை, எல்லா இடத்திலும் சேர்ந்து ஒன்னாக நடக்கிறது. அந்த ரீதியில தான் இப்பொழுது பார்த்தால் சிட்னியில் இருப்பவர்களும் சரி, சிங்கப்பூரில் இருப்பவர்களும் சரி, ஸ்ரீரங்கத்தில் இருப்பவர்களும் சரி, எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு சங்கோஷ்டி என்பதை நடத்த முடிகிறது அப்படின்னு வருது. அப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து உற்சவத்தை நடத்த முடிகிறது. அதனால்தான் குளோபல் ஸ்தோத்திர பாராயண கைங்கரியம். அதனுடைய லட்சியமே இதுதான். ஸ்தோத்திரமோ பாராயணமோ கைங்கரியமோ உபன்யாசமோ காலக்ஷேபமோ சந்தையோ இது எல்லாமே குளோபல் உலகளாவிய ரீதியில எல்லாரையும் சென்று சேரும்படியாக இதை நடத்த வேண்டும் என்ற ரீதியிலே தான் இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அந்த ரீதியில் தான் சிட்னி கோஷ்டியுடன் சேர்ந்து இப்போது GSPK நடத்தக்கூடிய சங்கோஷ்டி, அதாவது சங்கோஷ்டினே பெயர். சம்னா ஒன்று சேர்த்துன்னு அர்த்தம். உலகிலே எல்லாரையும் ஒன்று சேர்த்து இந்த கோஷ்டியானது நடக்கிறது. இது மேலும் மேலும் நன்றாக நடக்க வேண்டும் என்பதாக நாம் முதலிலேயே பிரார்த்திப்போம்.
இப்பொழுது இதில் பாகவதர்கள் எல்லோரும் கலந்து அனுபவிக்கும்படியாக அடியனுக்கு ஒரு விஷயம், தலைப்பு ஸ்ரீ தேசிகன் கண்டருளும் உற்சவங்கள் என்பதாக. பொதுவாக உற்சவம் அப்படின்னு சொன்னாலே சம்ஸ்கிருதத்துல ஒரு சந்தோஷம், ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வைபவம் அப்படின்னு அர்த்தம். எல்லாத்தையுமே உற்சவம் சொல்லலாம். சம்ஸ்கிருதத்துல புத்திரோத்சவம், குழந்தை பிறந்தா புத்திரோத்சவம், கல்யாணம் நடந்தா விவாகோத்சவம் அப்படிதான் பெயர், சீமந்தம் நடந்தா சீமந்தோத்சவம் அப்படிதான் பழைய கிரந்தங்கள்லாம் இருக்கும். ஆனா நம்ம சம்பிரதாயத்துல உற்சவம் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப கோயில்ல நடக்கக்கூடிய உற்சவம், பெருமாளுக்கு நடக்கக்கூடிய உற்சவம் அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்கும். அதுதான் விசேஷம். எந்த உற்சவமே பெருமாளோட சம்பந்தப்பட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சம்பிரதாயம் இருக்கு. அதுல சுவாமி தேசிகனோடு கூட அந்த உற்சவம் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது மகோத்சவம், பெரிய உற்சவம். பெருமாளுக்கு மாத்திரம் உற்சவம் நடக்கும். ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம்னா, பெருமாளுக்கும் தாயாருக்கும் மாத்திரம் உற்சவம் நடந்தா அது விவாகோத்சவம் மாதிரி, கல்யாண உற்சவம் மாதிரி. தேசிகனோடு சேர்த்து வச்சே நடந்தால் அது சதாபிஷேக உற்சவம் மாதிரி. அதாவது கல்யாணத்துல என்ன நடக்கும் கேட்டானா, தம்பதிகள் 2 பேர் சந்தோஷமா இருப்பான், அதோட நிற்கும். ஆனா சதாபிஷேகம்னா அந்த தம்பதிகள், அவளுடைய குழந்தைகள், அவளுடைய குழந்தைகள், பக்கத்துல இருக்கிறவர்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து சந்தோஷப்படுவான். இந்த சதாபிஷேக தம்பதிகளுக்கு என்ன சந்தோஷம் அப்படின்னு கேட்டா, இத்தனை குழந்தைகள் நம்மளோட கூட சந்தோஷமா இருக்கு, இத்தனை குழந்தைகள் க்ஷேமமா இருக்கு, இத்தனை குழந்தைகள் குடும்ப தர்மத்தை பரிபாலனம் பண்ணி கொண்டு ஆச்சரியமாக இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவளுக்கு ஒரு திருப்தி, ஒரு சந்தோஷம். குழந்தைகளுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டா, எங்களுக்கு இத்தனை க்ஷேமமும் சந்தோஷமும் இருப்பதற்கு காரணம் நீங்கள் தானே அப்படின்னு அந்த சதாபிஷேக தம்பதிகளை பார்த்து, உங்க அனுகிரகத்தால் தான் இப்படி இருக்கும், உங்க அனுகிரகம் என்னென்னைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சதாபிஷேக தம்பதிகளை சேவிப்பார்கள் குழந்தைகள். ஆக அது ஒரு ஆச்சரியம். சதாபிஷேகங்கிறது வயசானவர்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல, குழந்தைகளோட உட்பட, குடும்பத்தோட உட்பட, பந்துக்களோட உட்பட எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டாடக்கூடிய ஒரு அழகான உற்சவம் அது. அந்த மாதிரியாக பெருமாளுக்கு மாத்திரம் உற்சவம் இல்லாமல் தேசிகனோடும் சேர்ந்து உற்சவம் அப்படின்னு வரும்போது நாமும் அதுல விசேஷமாக பங்கெடுக்கிறோம் அப்படின்னு வரும்பொழுது இது பெரிய சதாபிஷேக உற்சவம் மாதிரி மகா ஆனந்தத்தை தரக்கூடிய உற்சவம். அப்படி தேசிகன் கண்டின போகுதே அப்படின்னு ஆச்சரியமான ஒரு தினத்திலே திருவேங்கடமுடியாரை தேசிகனாக அவதாரம் பண்ணார். அந்த அவதார தினத்தை எல்லாரும் மகா உற்சவமாக கொண்டாடுகிறோம். எல்லா க்ஷேத்திரத்திலும் நடக்கும் புரட்டாசி திருவோணம் உற்சவம். அன்னைக்கு தேசிகனுடைய அவதார ஸ்தலத்திலே தூப்புலிலே ஆச்சரியமான உற்சவம். அன்னைக்கு காத்தால தேசிகனுக்கு திருமஞ்சனங்கள்லாம் பண்ணி, ஏன்னா அவதார தினம் இல்லவா, விசேஷ திருமஞ்சனம் பண்ணி விசேஷ அலங்காரங்கள், விசேஷமான சேவா காலம், சாற்று முறைகள், இது எல்லாமே விசேஷமா நடக்கும். அங்க தூப்புள்ள அங்க இருக்கக்கூடிய பெருமாள் மங்களாசாசனம் எல்லாம் விசேஷமா நடக்கும். அதற்கப்புறம் தேவப்பெருமாள், பேரொருளாளர் பெருமாளை மங்களாசாசனம் செய்வதற்காக தேசிகன் அந்த தேவப்பெருமாள் அனுகிரகம் செய்த அந்த பல்லக்கு, அவருடைய பல்லக்கு, அந்த பல்லக்கிலேயே தேசிகன் எழுவார். எழுந்தருளும் போது அஞ்சலி ஹஸ்தத்தோட எழுந்தருளுவார், கைகூப்பி கொண்டு. பிரத்யஸ்திரம் அஞ்சலி ரசௌ தவனி கிரகாஸ்தே ஹஸ்தி சதுக்க விஷதிக்த பலானுபந்தினி ஆ பிரம்ம கீட்டம் அபராகத சம்பிரயோகே துஷ்கர்ம சஞ்சயவச துரதிக்ரமேன பிரத்யஸ்திரம் அஞ்சலி ரசௌ தவ நிகிரகாஸ்திரே. தேசிகன் அழகா சாதிக்கிறார். அஞ்சலி வைபவம்னு ஒரு கிரந்தம், அஞ்சலியுடைய வைபவத்தை சொல்றார். கடைசியில அந்த கிரந்தத்தை பேரொருளாளர் பெருமான் சன்னிதியில சமர்ப்பிக்கிறார். பேரொருளாளர் பெருமானே இதோ அடியனுடைய அஞ்சலி அப்படின்னு அஞ்சலியை சமர்ப்பிக்கிறார். அந்த ரீதியிலே தேசிகன் அஞ்சலி சமர்ப்பித்தார் அந்த பெருமாளுக்கு, அந்த நினைவாக. அப்ப மாத்திரம்தான், ஏன்னா எல்லா ஊர்லயும் எங்க போனாலும் தேசிகனை சேவிக்கும் போதும் நாம் அவருடைய திருமேனியிலே ரங்கநாதன் அனுகிரகம்படியாக உபதேச முத்திரையோடு சேவிப்போம். ஆனால் அன்று பேரொருளாளர் பெருமான் சன்னதியில் அஞ்சலி சமர்ப்பிப்பதற்காக சுவாமி தேசிகன் எழுந்தருளுகிறார். விசேஷமான மங்களாசாசனம் எல்லாம் நடக்கும். எல்லா சன்னதியிலையும் தேசிகன் மங்களாசாசனம் பண்ணுவார். மாலை மரியாதைகள் எல்லா ஸ்தோத்திரங்களையும் அனுசந்தானம் பண்ணுவார்கள். தேசிகன் என்னென்ன அனுசந்தானம் பண்ணாரோ எல்லாவற்றையுமே பெரியவர்கள் அனுசந்தானம் பண்ணுவார்கள். ரொம்ப ஆச்சரியமாக நடக்கும். எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே அந்த பேரொருளாளர் பெருமானிடமிருந்து விடை பெற்றுக் கொண்டு தேசிகன் கிளம்புகிறார். மறுபடியும் தன்னுடைய அவதார ஸ்தலத்துக்கு போகணும். அந்த சமயத்துல தாயாருமாக தேசிகனோடு கூடவே வருவார்கள். ஏனென்றால் தேசிகனை விட்டு பிரிவதற்கு மனசில்லை, அந்த திவ்ய தம்பதிகளை விட்டு பிரிவதற்கு மனசில்லை. அந்த சமயத்துல பிரியாவிடை உற்சவம் என்பதாக பெயர். மிக ஆச்சரியமாக இருக்கும். அம்மா அப்பா இருக்கான்னு வச்சுப்போம், இருக்கிற அவனுடைய பையன்
ரொம்ப நாள் கழிச்சு வரான் அம்மா அப்பாவை பாக்குறதுக்கு. நான் வாழ்க்கை எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கே அவன் கிளம்ப வேண்டியதா இருக்கு அப்படின்னு கிளம்பினான்னா அம்மாவும் அப்பாவும் கல்ல ஜலத்தோடு கூட கொஞ்ச தூரம் அவன் கூட வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட் வரைக்கும் வந்து அப்பா நீ எங்க இருந்தாலும் சொல்லி வாழ்த்தி விடை கொடுப்பார்கள் இல்லையா? அந்த மாதிரி தேசிகனுடைய அம்மா அப்பா பேரலாள பெருமானும் பெருந்தேவி தாயாரும் தான். ஏன்னா அங்கேயேதான் பிறந்து அங்கேயே வளர்ந்து அங்கேயே காலக்ஷேபம் கேட்டு அங்கேயே காலக்ஷேபம் சொல்லி அங்கேயே கைங்கரியம் பண்ணி இப்படியே இருந்தவர். அதனால அவர் விடை கொடுக்கும் போது பேரலாள பெருமானுக்கே கண்ணில் தண்ணி வந்துடும். அதை சேவிக்கிற நாமெல்லாம் அஞ்சலி பக்தர்களாக குரல் தழுதழுக்க மகான்கள் எல்லாம் இருப்பார்கள், நாமளும் அப்படி இருப்போம். அப்படி மெதுவாக பெருமாளிடமிருந்து தேசிகன் விடை பெற்று ஏழக்கூடிய ஒரு வைபவம் தேசிகன் உற்சவங்களிலே மிக பிரதான உற்சவம். இதே போல மிக பிரதான உற்சவம் அப்படின்னு அடுத்தது பார்த்தோமானால் திருவைந்தையிலே திருவேந்திபுரத்திலே இதே புரட்டாசி திருவோண நட்சத்திரத்திலே தேசிகன் மலைக்கு எழுந்தருளுவார். அங்கே ஔஷதகிரி என்கிற மலையிலே ஹயகிரிவன் இருக்கார் பெருமாள். அங்கதான் போய் தேசிகன் தபஸ் பண்ணி ஹயகிரிவனை சாட்சாத்காரித்து நேர பார்த்தார். ஹயகிரிவன் அனுகிரகத்தினாலே சர்வதந்திர சுதந்திரராக ஆனார். எல்லா கலைகளும் தேசிகன் கையில் வந்து விட்டன. அந்த ஹயகிரிவன் அனுகிரகத்தை பெற்றுக்கொண்டு தேசிகன் வந்து நமக்கெல்லாம் அனுகிரகம் செய்தார். அதை காண்பிக்கக்கூடிய வைபவம். அன்று ஒரு அழகான உற்சவம். திருமலையிலே எழுந்துருளி தேசிகன் ஹயகிரிவன் சந்நிதியிலே திருவாராதனம் செய்து திருவாராதனம் கண்டருளி மரியாதை பிரசாதங்கள் கோஷ்டி எல்லாம் ஆனப்புறம் அங்கிருந்து மலையிலிருந்து கீழே இறங்கி வருகிறார் இல்லையா? அந்த சேவை ஆச்சரியமான சேவை. ஹயகிரிவனுடைய அனுகிரகத்தை பெற்றுக்கொண்டு தேசிகன் எழுந்தருளும் போது நாம் எதிரே நின்று சேவித்தால் நமக்கு பரம பாக்கியம். நான் ஹயகிரிவன் அனுகிரகம் தேசிகன் வழியாக நமக்கு கிடைக்கும். அதுதானே தேவை. சாட்சாத ஹயகிரிவன் அனுகிரகம் நம்மாலே வாங்க முடியாது. தேசிகன் தபஸ் பண்ணார், நாம என்ன தபஸ் பண்ணுவோம்? ஹயகிரிவன் அனுகிரகம் நமக்கு எப்படி கிடைக்கணும்? நான் தேசிகன் வழியாகத்தான் கிடைக்கணும். அந்த அனுகிரகத்தை அப்படியே வாங்கி கொண்டு சுவாமி தேசிகன் நமக்காக கொடுக்கக்கூடிய காட்சியை நமக்காக அவதாரம் பண்ணுகிறாராம். அதாவது மேலிருந்து தேசிகன் அவதாரம் பண்ற மாதிரி மலையிலிருந்து தேசிகன் கீழே இறங்கி வர ஹயகிரிவன் அனுகிரகத்தோட இறங்கி வர நமக்கு அந்த கடாட்சத்தை அப்படியே கொடுக்கிறார். ஒரு விதத்திலே பார்த்தோம்னால் ஹயகிரீவன் என்பவர் ஞான கடல், தேசிகன் என்பவர் ஞான மேகம். கடலில் இருந்து மேகம் ஜலம் எடுத்து மழையாக நமக்கு கொடுக்கிறது இல்லையா? மாதிரி தேசிகன் தான் ஞானக்கடல், ஹயகிரிவன் தான் ஞானக்கடல், தேசிகன் தான் ஞான மேகம். அந்த ஞான மேகம் நமக்கு மழையாக பொழிகிறது. அவைதான் ஸ்தோத்திரங்கள், பிரபந்தங்கள், சாஸ்திரங்கள், இன்னும் என்னென்ன இருக்கோ நாடகங்கள், காவியங்கள் எல்லாம் தேசிகன் கொடுத்த மழை. அந்த மழையை நம்பிதான் நாம் இருக்கிறோம். கடலை நம்பி நான் இல்லை, மேகத்தை நம்பி நாம் இல்லை, ஆனால் மழையை நம்பி நாம் இருக்கிறோம் அல்லவா? அப்படி மழையாக கொடுத்தவர் சுவாமி தேசிகன். ஹயகிரிவனுடைய அனுகிரகம் காரணம். வெள்ளை பரிமுகர் தேசிகராய் விறகால் அடியோம் உள்ளத்து எழுதியது ஓலையில் இட்டான் அப்படின்னு தேசிகன் பல இடங்கள்ல சொல்றார் இந்த விஷயத்தை. ஹயகிரிவன் அனுகிரகத்தினாலே எழுதினேன், ஹயகிரிவன் அனுகிரகத்தினாலே எழுதினேன் என்று சாதிக்கிறார். அந்த சமயத்திலே நாம் தேசிகனை சேவித்தோமானால் கட்டாயம் ஹயகிரிவனுடைய அனுகிரகம் பரிபூர்ணமாக நமக்கு கிடைக்கும். சகல வித்தைகளிலும் நாம் ஜெயிக்கலாம், அதாவது கைவர பெறலாம் அப்படின்னு. இது ஒரு அழகான உற்சவம். அதுக்கப்புறம் மங்களாசாசனம் பெருமாள் சன்னிதியிலே தாயார் சன்னிதியிலே விசேஷமான உற்சவங்கள். அது முழுக்கவே முன்பு விசேஷமான உற்சவம் ஆச்சரியமாக நடக்கும். இந்த புரட்டாசி திருவோண உற்சவம் பல க்ஷேத்திரங்கள்ல நடக்கும், எல்லா இடத்திலும் விசேஷமாக நடக்கும். அதுக்கப்புறம் முக்கியமான உற்சவம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அத்தியனோத்சவம், திருவாய்மொழி உற்சவம். ஸ்ரீரங்கத்திலே திருவாய்மொழி உற்சவத்தை நடத்தி கொடுத்தவரே சுவாமி தேசிகன் தான். நடுவில் நின்று போயிடுது. அப்ப முன்னின்று அதை நடத்தி கொடுத்தார். அதை தடுத்தவர்களை வாதத்தில் ஜெயித்தார். திவ்ய பிரபந்தத்தினுடைய பெருமையை ஸ்தாபித்தார். அதனாலதான் எல்லா கோயிலையும் இன்னைக்கும் அத்தியனோத்சவம் நடந்துட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு மூல காரணம் சுவாமி தேசிகன். கலியன் ஆரம்பித்து வைத்தது, நாதமுனிகள் நடத்தி வைத்தது அத்தியனோத்சவம், திருவாய்மொழி உற்சவம். தேசிகன் தான் நிர்விக்னமா நடத்தி வைத்தார். அதனால்தான் ஸ்ரீமன் ஸ்ரீரங்கசியம் அனுபத்ரவாம் மனிதனம் சம்பர்தயா அப்படின்னு 2 வாட்டி சொல்றோம். முதல் வாட்டி அதை நன்றாக நடத்தி வைத்தவர் பகவத் ராமானுஜர். 2வது வாட்டி அது நின்று போன போது மீண்டும் நடத்தினவர் சுவாமி தேசிகன். அதை காண்பிக்கும்படியாக 2 தடவை அனுசந்தானம் பண்ணுகிறோம். இந்த ராமானுஜருடைய அனுகிரகம், ராமானுஜ தயாபாத்திரமான தேசிகனுடைய அனுகிரகம், 2 அனுகிரகத்தாலும் நமக்கு
இந்த ஸ்ரீரங்கஸ்ரீ என்று சொல்லக்கூடிய இந்த திருவாய்மொழி உற்சவம் முதலானது நிர்விக்னமாக நடக்க வேண்டும் என்பதாக நாம் பிரார்த்திக்கிறோம். அப்படி எல்லா ஊர்லயும், அதனால்தான் எல்லா ஊர்லயுமே தேசியம் இருக்கேன். ஏன்னா அவதார ஸ்தலத்துல மாத்திரமோ இல்ல திருவேந்திபுரத்துல மாத்திரமோ அப்படி இல்லை. எந்த கோயில போனாலும் தேசியம் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டா, எந்தெந்த கோயில்ல ஸ்ரீரங்கஸ்ரீ இருக்கோ அங்கெல்லாம் தேசியம் இருப்பார். எந்தெந்த கோயில்ல திருவாய்மொழி உற்சவம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் தேசியம் இருப்பார். ஏன்னா அவரால் தான் அது நடந்திருக்கு. அந்த ரீதியிலே முன்னோர்கள் ஏற்பாடு பண்ணது இது, ரங்கநாதனுடைய திருவுள்ளம் இது. அந்த ரீதியில அத்தியனோத்சவம் அழகாக நடக்கும். அத்தியனோத்சவத்திலே பிரதானமானவர்கள் 2 பேர். ஒன்னு ஸ்ரீமன் நாதமுனிகள், 2வது ஸ்ரீமத் வேதாந்த தேசிகர். இவர் 2 பேரும் இல்லாட்டா அத்தியனோத்சவத்தில் அர்த்தம் இல்லை. அதனால 2 பேரையும் ஏழை பண்ணி அத்தியனோத்சவங்கள் திவ்ய தேசங்களிலே நடத்துகிறார்கள். அந்த அத்தியனோத்சவம் முடிஞ்ச பிறகு காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு உற்சவம் ஒன்று இருக்கு, சாலக்கிணறு உற்சவம். அதாவது பகவத் ராமானுஜருக்கும் பெருமாளுக்கும், பேரருளாள பெருமாளுக்கும் ஒரு நெருக்கம் உண்டு. ஒரு வேடன் வேஷத்திலே பேரருளாள பெருமாள் போய் ராமானுஜரை காப்பாற்றி அழைத்து வந்தார் காட்டிலிருந்து அப்படின்னு ஒரு சரித்திரம் ஐதிஹ்யம் இருக்கு. அப்ப அவருக்கு பிறகு ராமானுஜர் தீர்த்தம் கொடுத்தாராம். சாலக்கிணறும் ஒரு கிணறுனாலே தீர்த்தம் கேட்டார். அவர் பெருமாளும் தாயாருமா கேட்டாரு. அவர் கொண்டு போய் கொடுக்கணும்னு போனார், அந்தர்தானம் ஆயிட்டார்கள். அதனாலே ராமானுஜர் தினமுமே தீர்த்தம் கொண்டு வந்து சமர்ப்பிச்சுட்டு இருந்தார். பேரருளாள பெருமாளுக்கும் தாயாருக்கும் தினமுமே தீர்த்தம் சமர்ப்பிச்சுட்டு இருந்தார். இந்த வைபவத்தை நினைவுபடுத்தும்படியாக ஒரு உற்சவம். அங்கே அந்த கிணறுக்கு பெருமாள் எழுவார், பகவத் ராமானுஜர் தீர்த்தம் சாதிப்பார், அங்கே திருவாராதனம் நடக்கும். அப்படியே வரும்போது பேரருளாள பெருமாள் ராமானுஜரையும் கூட்டுக்கொண்டு வரும்பொழுது அங்கே தேசிகன் சந்நிதியிலே விசேஷ மரியாதை. ஏனென்றால் இவர் ராமானுஜர் தயாபாத்திரம். மறுபடியும் சொல்றேன், பேரருளாளன் என்பவர் கருணை கடல், ராமானுஜர் கருணை மேகம், தேசிகன் கருணை மழை. முன்னாடி ஹைகிரியோட ஞானக்கடல் பார்த்தோம் இல்லையா? எப்பவுமே கடல், மேகம், மழை. கடல்ல இருந்து ஜலம் எடுத்து மேகம் இருக்கும், மேகம் ஆகாசத்துல இருக்கும், ஆனால் நமக்கு மழை கிடைக்கும். அந்த மாதிரியாக பேரருளாளனுடைய பேரருள் கருணை நமக்கு கிடைக்க வேண்டுமானால், ராமானுஜருடைய கருணை நமக்கு கிடைக்க வேண்டுமானால் தேசிகன் வழியாக கிடைக்கும் என்பதை உணர்த்தும் ஆச்சரியமான உற்சவம் ஒன்று. அங்கே பெருமாளுடைய மரியாதை பகவத் ராமானுஜருக்கு, அவருடைய மரியாதை தேசிகருக்கு என்கிற ரீதியிலே விசேஷமாக நடைபெறும். அதே மாதிரியாக இன்னும் விசேஷமான பல உற்சவங்கள் உண்டு. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே கோதாஸ்துதி உற்சவம் ஒரு உற்சவம் நடக்கும். கோதாஸ்துதிக்காக ஒரு உற்சவம் என்ன கேட்டா, ஆண்டாளை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறார் சுவாமி கோதாஸ்துதியில. ஆனா நாச்சியாரை ஸ்தோத்திரம் பண்ண வேண்டாம்னு எண்ணம். ஏன்னா அவருடைய பிரபாவம் ரொம்ப அதிகம். அவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவதற்கு எனக்கு யோகியதை இல்லைன்னு தேசியம் முடிவு பண்ணிட்டேன். ஆனா நான் ஸ்தோத்திரம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு. ஆனால் நாச்சியார் தான் அவரை பேச வச்சார். அவரால் பேசாம இருக்க முடியல, ஸ்தோத்திரம் பண்ணாம இருக்க முடியல. ஏன்னா நாச்சியாருடைய கல்யாண குணங்கள் காரணம். அந்த குணங்களை பிரகாசனம் பண்ணி தேசியனை ஸ்தோத்திரம் பண்ண வச்சவர் அந்த சொல்லி கொடுத்த நாச்சியார். அதனால்தான் அந்த கோதாஸ்துதி வந்தது. அது தேசியனே சொல்ற, மௌனத்ருகோ முகரயந்தி குணாஸ்துதியாக. நான் மௌனமா இருக்கணும்னு நினைச்சேன், ஆனால் நீர் என்னை பேச வைத்து விட்டீரே, என்னுடைய மௌனத்துக்கு துரோகம் பண்ணுகிறீரேன்னு வேடிக்கையா சொல்ற. ஆஹா, அப்படி கோதாஸ்துதியை, ஆண்டாளிடம் இருந்த ஈடுபாட்டை, ஆண்டாள் அருளி செய்த அர்த்தங்கள் எல்லாம் அந்த கோதாஸ்துதியில இருக்கின்றன. பல அர்த்தங்கள், சரணாகதி முதலான அர்த்தங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன. அந்த கோதாஸ்துதியை ஆண்டாள் அருள வைத்தார் அப்படிங்கிறது எத்தனை விசேஷமான ஒரு வைபவம். அதனாலே அதை காட்டும்படியாக கோதாஸ்துதி உற்சவம் என்பது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே அழகாக நடக்கும். அதே மாதிரியாக ராமானுஜ தயாபாத்திர உற்சவம், இது திருநாராயணபுரத்திலே. அங்கே திரு ஆறாயிரப்படி காலக்ஷேபம் நடந்தது. திரு ஆறாயிரப்படி என்பது பகவத் ராமானுஜருடைய திருவுள்ளம். திருவுள்ளம் அவ்வளவுதான். பகவத் ராமானுஜர் எப்படி ஸ்ரீபாஷ்யம் எழுதினாரோ அந்த மாதிரி தன்னுடைய ஞான திரு ஆறாயிரப்படி எழுதினார். அது திருவாய்மொழிக்கு வியாக்கியானம். அந்த திருவாராயிரப்படியை எல்லாரும் காலக்ஷேபம் கேட்கணும்னு சாதித்தார். பிள்ளானை கொண்டு அதை காலக்ஷேபம் பிரவர்த்தனம் பண்ணும்படி செய்தார். அந்த பரம்பரையிலே சுவாமி தேசிகன் ராமானுஜர் சங்கல்பித்தபடி, ராமானுஜர் திருவுள்ளம் உகக்கும்படியாக திருவாராய்ப்படி காலக்ஷேபம் கேட்டார், அதை பிரவர்த்தனம் பண்ணார். இத்தனை விசேஷமாக இருந்த ஒரு வைபவத்தை வைத்து திருநாராயணபுரத்திலே ராமானுஜ தயாபாத்திரம் என்கிற தனியனை ஸ்ரீ பிரம்மதந்திர சுதந்திர ஜீயர் அருள் செய்தார். இத்தனை அர்த்தம் தேசிகனுக்கு கிடைப்பதற்கு ஒரே காரணம் அவர் ராமானுஜ தயாபாத்திரம் அப்படிங்கிறது தான்.
பகவத் ராமானுஜருடைய தயாபாத்திரம். ஏன்னா அவருடைய திருவுள்ள எல்லாத்தையும் இவர் தான் பூர்த்தி பண்ணார். அதனால அவருடைய தயாபாத்திரம் இவர் அப்படிங்கறதை அழகாக உரைத்தார். திருநாராயண பெருமாள் ஏற்றுக்கொண்டார். அந்த தனியன் விசேஷமான தனியன், ஆவணி ஹஸ்தத்தில் அந்த தனியன் அவதார தினம். அதனாலே அதை கொண்டாடும்படியான ஒரு உற்சவம் அங்கே பெருமாளும் எழுந்தருளுகிறார், ராமானுஜரும் எழுந்தருளுகிறார். ராமானுஜ தயாபாத்திரான சுவாமி தேசிகனுக்கு அனுகிரகம் செய்கிறார்கள். சேவா காலம் சாத்துமறை இப்படி விசேஷமாக நடக்கும். இது ஒரு விசேஷமான உற்சவம். இப்படி பார்த்தால் இன்னும் பல உற்சவம் தேசிகனுக்கு பண்ணணும். நம்ம பாதுகா சகஸ்ர உற்சவம் பண்ணணும். ஏன்னா ரங்கநாதன் தான் பாதுகா சகஸ்ரத்தை பண்ண வைத்தான். அதையும் தேசிகனே சொல்றார், நீதானப்பா என்னை பண்ண வைத்தாய் அப்படிங்கிற. அந்த மாதிரியாக பல பெருமாள் எம்பெருமானை இப்ப மெய்வீரத மான்மியம் உற்சவம், ஏன்னா ஹஸ்தினி மகாத்மியம், அந்த திவ்ய தேச மகாத்மியத்தை அழகாக பிரபந்தத்திலே பாடினவர் சுவாமி தேசிகன். கருடோத்சவம் வரணும். ஏன்னா கருத்மான் தான் கருட தண்டகம் கருட பஞ்சாசத்துல பண்ண வைத்தார். இதெல்லாம் வைத்தார்னா நம்ம சொல்லல, இது ஒண்ணுக்கும் பேக்ரவுண்ட்ல பெரிய கதைகள்லாம் இருக்கு, சரித்திரங்கள்லாம் இருக்கு. கருட பஞ்சாசத்தை சாதிக்கும் போது சுவாமி தேசிகனே சொல்றார், கருத்மான் தான் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை பண்ண வைத்தார். என்ன கிருத்வா மௌலௌ ததாஜ்ஞாம், அவருடைய ஆஜ்ஞையை நான் வைத்துக் கொண்டுதான் இதை செய்கிறேன் அப்படின்னு தேசிகனே சாதிக்கிறார். அப்போ கருடோத்சவம் கட்டாயம் பண்ணணும். அதுல கருட தண்டகம் கருட பஞ்சாசு சுவாமி தேசிகனை ஏட பண்ணி பண்ணணும். அநேக உற்சவங்கள் பண்ண வேண்டிய உற்சவங்கள். இதெல்லாம் கூட இத்தனை விசேஷமான உற்சவம் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ இதெல்லாமும் நம்ம விசேஷமாக பண்ணணும். இன்னும் கூட பல உற்சவம் விசேஷமாக பார்த்தோம்னா பிரம்மோத்சவங்கள்ல பல ஊர்கள்ல தேசிகனும் எழுவார். இப்போ உப்பிலிப்பன் கோயில் எல்லாம் தேசிகனும் எழுந்திருக்கிறார். பல ஊர்ல பிரம்மோத்சவங்கள்ல தேசிகனுக்கு மரியாதை உண்டு. தேசிகன் உற்சவம்னு சொன்னாலே என்ன விசேஷம் கேட்டா மங்களாசாசனம் மரியாதை, இதுதானே பிரதானம். இது விசேஷமாக பல உற்சவ சமயங்கள்ல பல ஊர்கள்ல நடந்துட்டு இருக்கு. இருந்தா கூட ரொம்ப விசேஷமாக நாம் கட்டாயம் நம்முடைய வாழ்நாளிலே ஒரு தரமாவது சேவிக்க வேணும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய பிரதான உற்சவங்கள் ஒரு 5 உற்சவம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். முதல்ல புரட்டாசி திருவோண உற்சவம் தூப்புலிலே, இரண்டாவது புரட்டாசி திருவோண உற்சவம் திருவைந்தையிலே, மூன்றாவது அத்தியனோத்சவம் அதுவும் அந்த காஞ்சிபுரத்திலே சாலக்கிணறு உற்சவம், நான்காவது கோதாஸ்திதி உற்சவம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே, ஐந்தாவது ராமானுஜ தயாபாத்திர உற்சவம் திருநாராயணபுரத்திலே. இதை தவிர இன்னும் பல ஊர்களிலே விசேஷ உற்சவங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஏன் விட்டிருந்தால் க்ஷமிக்க வேணும். ஆனால் இந்த உற்சவங்களை நாம் கட்டாயம் சேவித்து தேசியனுடைய அனுகிரகத்தை பெற வேணும். இன்னும் நவீன ரீதியிலே இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற ரீதியிலே சங்கோஷ்டி, GSPK, சிட்னி கோஷ்டி, இந்த மாதிரியான கோஷ்டிகள் எல்லாம் சேர்ந்து வைத்து தேசிய உற்சவத்தை நாம் பாராயணங்கள், உபன்யாசங்கள், பாடல்கள், சேவாகாலங்கள் இதன் மூலமாக விசேஷமாக நாம் உற்சவத்தை கொண்டாட முடியும். அதற்குமாக சுவாமி தேசிகன் அனுகிரகம் பண்ண வேணும் என்பதாக நாம் பிரார்த்திக்கலாம். இப்படிப்பட்ட ஆச்சரியமான ஒரு வாய்ப்பை அமைத்து கொடுத்த சிட்னி கோஷ்டிக்கும் GSPKக்கும் தன்யவாதங்கள். கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹ. தன்யோஸ்மி, ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ முகுந்தாச்சா சுவாமி உபன்யாசம் ஆரம்பிக்கிறது. அடியன் will at least give the audio to Swami so that Swami can actually use the headset. Adiyan, Danyosmi. Yes, sir. Yes. Asmadgurubhyo namaः. Jai Jai Sri Sarsana. Jai Jai Sri Sarsana. Jai Jai Sri Sarsana.
Jai Jai Sri Sudarsana, Jai Jai Sri Sudarsana. Mic testing. Jai Jai Sri Sudarsana. Is it audible to everyone? Hope it is audible. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Sorry. अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. Namaste. The continuous bhajans and kirtans. So that has an induction effect on me. So obviously the discourse also will be musical. How to increase in bhakti through satsang. That is the title for Upanyasam. So we can change the preposition. Instead of how to increase, how to improve through bhakti, how to increase in bhakti, how to increase the bhakti through satsang. We got a wonderful example in this satsang through Pathasarthi Swami. Many of you didn't listen, right? You can get very easily in every shop dosa batter, dosa mavu. He says, everywhere you should be able to get Swami Deshika Stotram, you should be able to get classes throughout the globe. Batter, instead of batter, you just make it as butter. Everywhere one should melt like butter in the divine satsang. Only satsang is capable of doing this miracle. Ulluvar ullittellam muduvirirundi andre neerai alaindu karaya urukkuginda nedumale. So the moment you chant Aravangade or Aparayaptamrita, tears should flow from our eyes. This is what Alvar says, right? And there was a wonderful dance. Shrimati Nikhila and Shrimati Hema. Santaha. Beautiful word. Santaha Sriranga Prithvisu Charanatrana Shekadaha Jayanti Bhavanatrana Padapankaja Renavaha. Who are the devotees? Who are called Vaishnavas? Who are known as Bhagavatas? Those who belong to Bhagavan or Bhagavatas. And they purify this earth with their lotus feet. Bhuvanam Ashu Pavitrayanti. So to be in their company itself means it's a boon given to us by the Lord. He has blessed us and hence we are here. Else we won't be here, right? Beautiful Abhinayam. Fantastic Abhinayam. Vedanta Deshika starts with the word Santaha and ends with the word Santaha. Jayanti Bhuvi Santaha. Iti Radha Sukhi. Jayim Kundasya Padakayi Gali. Tadobhayadana Trivedim. Avandya Janta Jayanti Bhuvi Santaha. All glories to the saints. All glories to the Bhagavatas. All glories to the Vaishnavas. That's how Vedanta Deshika starts with the word Santaha, ends with the word Santaha. Namalva starts with Ukara, Uyarvara. And the last word, Piranda, Uyarnde. Why? U is the letter which belongs to only Lakshmi. So Lakshmi Katakshams. Everywhere, starting with Lakshmi Kadaksham, ending with Lakshmi Kadaksham. Tirupavai, we are in Sydney Andal Goshti, right? Starts with Ma. Ma na Mahalakshmi, yeah. Ma is Mahalakshmi. Margadi Tingal. So who is saying this? Tirupavai. Pavai also Mahalakshmi. Mahalakshmi is saying Ma.
So unless until we have this Lakshmi Kataksha, we won't be here. Vayattu Vazhvirgal. And Sri Yapin Swami was mentioning about one point which was very clearly audible to me. Kshetram. Where should one live? Where should be prapanna? Where should be a Girim, Takshadri, Simhachalam? Suppose everyone goes to Srirangam. What will happen to Srirangam? Water problem, first problem. Right? So it's not practical. Ramanuja says the most dearest place on the earth is Tirunarayanpuram, Melkota. Yatiraja Sampath Kumara, right? He loves Sampath Kumara more than anyone else. Although it's not a Dividesham, right? But Yatiraja, Ramanuja was so merciful that he gave 1 decade, 10 pasurams. He offered it to the Lord because Narayana wanted. Shelva Pillai said, you are given so many things, so many people. Why don't you give some pasurams to me then? Uruna Yagama Ivoda Ulagudanandavan. That pasuram was dedicated to Tirunarayana by Ramanuja, donated by Ramanuja. Tirunarayanantal Kalambere Sindhitu Vimino. Even now in Karnataka, and as well as some parts of Andhra, in Nityanusandaram, Uruna Yagama is there, they chant. Because it has been given to Shelva Pillai by none other than Ramanuja, right? Is it possible for all of Ramanuja says, be in Melkot at least for some time. Have your hut. Is it possible practically? Then what to do? Make our house Melkot. Make our home Srirangam. Make our house Tiruvangaram. How? In Tirupati, why it is famous? Tirumala? Many will say, Vadai. No. It's because of Nama Sankirtan. 24 hours going on. Govinda, 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 Govinda. 24 hours. You'll be hearing the chanting of Govinda Nam in Tirumala. That is why Tirumala Srinivasan is the richest person. Because 24 hours Govinda Namam goes. And that's why it's running a channel. No other Perumal can run a TV channel, right? SVBC. 10th avatar is Kali Yuga Varadan Srinivasan. Kali Yugatil Kankanta Devam Srinivasan, right? Why? Govinda Nama. When all of us chant here, now all of us chanted Vanamali. The doctor knows, a neurophysician knows better how to treat our samsaric diseases. So he made a chant, Vanamali, Vasudeva. Right? Thanks, Venkatesh, a timely suggestion. And he mentioned a word there, Giridhari Govinda. நான் பாடினா உங்களுக்கு அவர் நன்னா பாடினு தெரியும், அதுக்காக தான் பாடுறேன். வனமாலி ராதாரமணா Giridhari Govinda. That Giridhari is very important. What is the speciality in Giridhari? Meera loved only Giridhari, right? I mentioned already. Mere to Giridhara Gopal. And second word is more important. Dusro no koi. Not even Rama. Giridhari is Giridhari. Meera ke Prabhu Giridhari na kar. Why Giridhari? Kundu Kudaya Yedithai Gunam Potri. What is the Gunam? He could have killed Indra. This fellow, after doing so many thousands of years of tapasya, he got the seed. Indra is a post. Indra is not a person. Indra is a post given to him. And he is testing Krishna. Now, Krishna would have told him, I appointed you as Indra, and you are testing my power. He could have thrown him away. He could have killed him, but he didn't do that. You know why? Krishna was more angry with Brahma rather than Indra, because Indra gave a good satsang to Krishna. When he lifted the Govardhanagiri 7 days, all the Gopas, Gopikas, everybody was on one umbrella, and Krishna enjoyed this company for 7 days. That is the power of satsang. That is why Gunam poetry. He didn't kill Indra. He was angry with Brahma. He separated the cows and the Gopas from me. How dare you? Yeah. So the Giridhari has a special significance. Giridhari Govinda. We are under one umbrella.
under one roof. Because Giridhari Sankalpam we are here, right? That is his gunam. And also he excused Indra, and Indra offered his Dandavat pranams to Krishna. And there is a lot of Indra's in Srimad Bhagavatam. Sri Rajani sang it in Subha Panduvarali, right? Wonderful. Sri Satyanarayan, very touching. And she made that Vasavadi Pujitam. That is nothing but this episode, Govardhana Giridhari. And then we have the wonderful explanation from our Yagyam Swami, who gave various examples as how Vedas contain, our scriptures contain, ancient scriptures contain the modern scientific wisdom. Also, that is also satsang. He is giving us satsang from India. We got that satsang from India. And Srimati Prabha Senish was quoting especially Nallayan Todi, Nagane Visenam Bharat. So Andal grew up in a wonderful satsang. Rukmani grew up in a wonderful satsang, due to which they fell in love with Krishna. So it won't be a surprise to all of us when our children say, I love Krishna and will marry only Krishna. Kandane tavira yariyum vananga maten. Kanna nallal teivam illai. Katrinam metta vendai kadarinai panimenire. Shinaila nilangai chatra tevane tevanavan. So that type of bhakti, 100% faith, can be obtained only through satsang. Why Krishna protected all those Gopas and Gopikas as Govardhana Giridhari? Only one reason. When there was Indra Puja, Krishna asked his father, why are you doing puja to Indra? Very simple, he's a rain god. He gives us rain. Without rain, no grass, and no grass, cows will not give milk. Where do we go? And Krishna said, all our cows and calves, it is there in the Bhagavatam, right? They are going to the Govardhana hill. Govardhana is giving us a Pratyaksha Deva. So why you want to give some puja to somebody who is not at all connected? So let us do puja. So the beauty is lakhs of Gopas and Gopikas who are present in Vrindavan, they never questioned, even not a single person argued against Krishna. Because they had that ultimate faith. Krishna Jana character. He was just 7-year-old. 7-year-old boy, see the faith in the 7-year-old boy. Whatever Krishna says, it will be perfect. Come on, let us do puja to Govardhanagiri. And after 7 days, when Indra surrenders, goes back to his kingdom, Krishna replaces Govardhanagiri in his original place. And then there was a wonderful celebration after Govardhanagiri Leela, which is very popularly known as in North India as Chapan Bhog. 56 types of items, right? 7 days, he held the Govardhanagiri for 7 days, and then each day you have Ashtayama Puja. Yashoda used to feed Krishna 8 times, it seems, according to Pushti Marga, Vallabhacharya Sampradaya. Because now if you go to Srinathji, whenever you go, they will see it's Bhog. Like Tirumala, right? Uragamunda Peruvaya. So 78, 7 days, 78, 56, Chapan Bhog. They offered with so much of love to Krishna, and Krishna accepted this Chapan Bhog. That is why always after bhajan, there will be bhojan. Thanks to Ravi and Sujata, with all dedication, they are ready to give the bhojan. The bhajan is over. Sevikku unavillada podhu siridu vayittrikkum iyappadum. So, it is also important. So, this is possible. It's a wonderful congregation, as Ravi Swami has mentioned, that this is a revival of the Parayanam, the Prabandha Parayanam, Totra Parayanam, etc. A wonderful platform through GSPK by so many luminaries from India, so many scholars, like he does Samashtina Bharanyavas also. Popularly known as Dr. Kannan. He was previously Pro-Vice Chancellor of Hyderabad Central University. And the government dug a well
for his sake in the campus. They respected his acharam, and now he is serving as a professor in Mangalagiri, just near Panaka Narasimha Swami, in Guntur district. So we are so fortunate to get his message. And Navalpakam Vasudevachar Swami, we are going to hear him. When I went to Anantapadmanabha Swami temple in Thiruvananthapuram, I heard his lecture. Very simple, down to earth, but it will make you cry. Sure that you will cry. In front of the Krishna temple, in the Guruvayurappan campus, in the Anantapadmanabha Swami campus, there is a Krishna temple, right? Some about 10 to 20 devotees only will be there. They'll be crying. And every day he makes it a point to go on. Whenever he is free in Thiruvananthapuram, he give a lecture there for about 20-30 minutes or so before the Shiveli. And he is so busy that he sleeps hardly 4 or 5 hours. So much of research work to be guided, so many PhDs in Sanskrit, then so many works to be corrected, so many books to be published for Sampradaya. Meanwhile, some Utsavam will come, Navalpakam. They have to go in person and do that Utsavam. So many busy schedules. In spite of that, he has a special corner for GSPK. And he guides us, keeps on guiding us in our right path. So with these luminaries who are ready to help us through the media, we have a wonderful web network, and Perumal has got the biggest network. And he is keeping all of us within his view. The biggest camera is the web camera is Perumal only, right? And he has kept all of us in his eyes. That's why you'll find Jagannath. Eyes are very big, right? Puri Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subha. Eyes are very big. Ears are very small. Somebody asked Perumal, oh Jagannath, why your ears are small? How will you hear our complaints? Jagannath said, before you complain, I am watching you. I will solve your problem. Before even you attempt to tell me your complaint, I am ready, here to solve your problem. Kanniliye vechirken. Sorry, you say no, kanniliye vechirken. Jagannath. So like that, the Lord has His Karuna Kataksham on all of us. That's why we are here. Hope this event keep on repeating every year. I will be happy even if it is every semester also. But you have all the problem, organizing. It's not so easy to organize a function, such a large scale. So, hope Swami Desikan Venkatesha Avataroyam Tadgantam Shatabhavet Yadindram Sadavetyayam Vitakyayastu Mangalam will bless us in future so that we will be able to conduct such wonderful programs with all the acharyas and very much deeply indebted to all the devotees who have been showing their love and affection upon me, right from Suresh Swami, R.R. Swami, but it's another day alert. Prasanna, name it few, so many people. Patsarthi Swami has come all the way from Singapore, Simhapuri. Hope more people will come from Singapore and more people from here will go to Singapore if there is another Sangoshtee. So book all your tickets right now. Ask Partha Swami when is the next Sangoshtee. 28th December is already decided at Srirangam. 28th Dedi. Every day we are saying Ramanujari Divya Srimanna Sriranga Shriyam Vardhatam Anuvardhatam Srimanna Sriranga Shriyam Vardhatam Abhivardhatam. Every day Sriranga Shri should grow leaps and bounds. And Sriranga Tadna Shri, Sriranga Shri, the Sangoshtee on 28th December. Kindly attend. It's an open invitation on behalf of GSPK so that you will get the wonderful satsang. Immediately in Naranal, Mangani Uttram, Idu or Dilya, Vaikunta Ekadashi. Yeah, Adim Pakala. So plan your journey and inform your at least near and dear who are present in Tamil Nadu to attend this function. So in the Madri or opportunity Tandatuke, Yellarakum, Dandavar Pranamangal, my humble Dandavar Pranams, each and every one of you, to all of you, because even the children are direct reflection of God, direct reflection of Krishna, Bala Krishna, so many, I'm so happy. Let them play. And open the Pasanga Pena, hard it on being they will be hearing some words will go into their ears. Yeah, Krishna, Rama, something will go into their ears. You can't block them. Future generation, they are going to take over.
ஸோ அவள ஆயுஷன் வந்து நன்றி சொல்லணும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சா குடும்பத்தோட ஆல் ஆஃப் யூ கம். ஸோ லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. ஜெய் ஜெய் ஸ்ரீ சுதர்சனா. அஸ்மத் சர்வகுருभ्यो நமः. தேங்க்யூ. Take the same mic. Take the same. Next will be a Kolatam by Sydney Bhagavatas here. Adian will try to go live. So Bahaga எல்லாருக்கும் க்ஷமிக்கணும் for all the apologies for the audio qualities and the technical issues that we had to go through. And ஒரு நல்ல விஷயம் அட்லீஸ்ட் வித்வான்களோட உபன்யாசம்ஸ்லாம் நம்ம என்னன்னா கிளியரா கேட்க முடிஞ்சது. பட் இன் பிட்வீன் சம் இஷ்யூஸ்க்கு க்ஷமிக்க பிரார்த்திச்சுக்கிறோம். அண்ட் இப்போ வந்து இங்க சிட்னி பாகவதாஸ்லாம் வந்து ஒரு கோலாட்டம் ஒன்று பிளான் பண்ணியிருக்கா. ஸோ அடியன் வில் ட்ரை டு கவர். அது ஸ்பீக்கர்ல போட்டா வீடியோ ஆடியோ பிக் ஆகுமா தெரியல. பட் வில் ட்ரை அவர் பெஸ்ட். அது இங்க ஆட போறாளா?
Siri, what is that children are? Hello. What's your name? Krishna. Wow. You are the Kuti Krishna here. You want some butter? No? What do you want? Chocolate? Chocolate? You want some biscuits? Hi, Dhruv. Say hello. I'm Akshay. Hello, I'm Akshay. I want to see you. Can you just tell what your name means? What does Vedant mean? Okay, Vedant is learning Kama Sikashtikam. Can you recite the first sloka? Yeah, Shruti Nam. Wow, good job. I did a shoot for you. I want to be in a video. I want to be in a video. I'm from India. India. I am from. Vedant is part of Sampradaya Manjari, the most naughtiest student of Sampradaya Manjari, right? Yes. No? Yes? Hello, once again. Vedant scolds me for missing classes, right? I'm a good boy. I'm a good boy. I am upset. Vedant lives in Wagon. I'm a good boy. And I did. You are a good boy? Yeah. So many people are saying. And they don't think you are actually behaving like a good boy. What's your name? Hello, kids. What's your name? Ajit. Okay, you're all watching it. You finished playing? Good. Will you eat anything? So the religiously working registration counter people.
What are you playing? What are you playing? What is that game? Good. So how long it will take? You don't know? Maybe one day? This is Seva Sri Vaidek Mani. Mani has played a big role for this to happen.
Back side is all married people. In the front are all married people. So go back into the front. Tough luck, Swami. Tough luck. We planned something, we ended up with something, but அவன் திருவள்ளம் நம்ம கிட்ட ஒன்றும் இல்லை. சாரி சங்கல்பம். Because we're going through, when it all happens, don't worry. Don't take it anything personal. It's right. Could you just have your attention, please? I know it's a long day. We just got a few more minutes. We just got a few more minutes. A kind request. ஸ்ரேயாம்சு முதல் விஞ்ஞானி அப்படின்னு சொல்லி நல்ல விஷயம் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா அதுல நிறைய தடங்கள் வரும் அப்படின்னு. இன்னைக்கு ஆக்சுவலா யூஎஸ் சொல்லுங்க சொல்லும்போது மாயா இஸ் சோ பவர்ஃபுல் அப்படின்னார், பவர் ஆஃப் சத்சங்ல. So everything will happen for good things to be stopped, but we still run the show.
And அடியன் வந்து சொல்லும் போது இந்த why me அப்படின்னு ஒரு ஒன்று சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலா. When good things happen, we take credit. When bad things go wrong, we say why me, right? And when we go through all the issues, is this the day that we need to go through this, right? So when so many people are waiting anxiously, it's a bit unfortunate we have to go through some of those issues, but we keep learning. இதுவும் அவனது இன்னருளேன்னு இந்த மாதிரி sometimes he keeps testing us, right? Where is our sincerity, right? So அதனால these things will happen. We learn from our mistakes, and we will actually only get better, right? So the only way we improve is if we see these things. If everything was perfect, we don't learn. So அதனால apologies for all the inconvenience. And the good thing in all of this is basically all the Vidwans Upanyasams have come out really well. We will be sharing the links for all of those things. So please don't worry, it will all go into YouTube's, including Is Mukundacharya Swami's Upanyasam. So the audio has really come out well. We will be uploading all of those and the links will be shared in the group. And more importantly, what is it from here for us, right? It should not be a one-day event. Oh, I just attended Sangoshtee. When is the next Sangoshtee? So this should basically a beginning point and not just a one-off event, right? So our kind request is, you all know our programs. We have regular Upanyasams from Friday and to Saturday, Friday, Saturday and Sundays. We have daily Kalakshepams by Raghuswami and Gita Bhashyam, and also Vasudevacharya Swami's Nyasatilakam. And we have done a lot of these Oran Vidana Amayado series on Desika Stotras, Desika Prabandhams. We have finished Vasudevacharya Swami's Adakalapattu. In fact, Adiyan would request all of you in this hall basically to write the Adakalapattu exam. It's so simple. It's only 4 hours. If at all you want to know anything about Sharanagati, that is enough. If you listen to this 4 hours, you will not actually have any questions about Sharanagati. If you actually listen to Nyasatrayi Upanyasams after listening to Adakalapattu, you will be able to enjoy more. So if you are actually teaching kids, if you are teaching kids stotras, explain to them, teach them Adakalapattu, encourage them to write exams. We want more people to basically write these exams. Why these exams is basically, this is a way of expressing gratitude. Gratitude to Vidwans. So for example, if we come here, Mukundacharya Swami has been seeing all the crowd. There is a feeling he understands, right, what it means to be in Sydney, what it means to be part of GSPK, what it means to be delivering to Bhagavatas in Sydney, SAGI Bhagavatas, GSPK Bhagavatas. But when people come online, there is absolutely no feedback mechanism. The Upanyasams happen for 1 hour. We get 5,000 views, 2,000 views, 3,000 views in YouTube, it finishes. So the Vidwans don't get a feedback in terms of how well we understand what they have been saying, right? It's very important. So Vorandridano serves 2 purposes. One is, it makes you understand what it is, because you will be actually listening to it so carefully. I'll tell you an example. Adakalapattu, when the series was finished, the Upanyasam had some 3,000 views. When the examination started, we have some 13,000 views now, because people keep on, they go and go, listen and listen again, right? So they write the exams. If they don't clear, they go and listen to the same thing again. There are more than 150 Bhagavatas have cleared Adakalapattu exams alone. But we have got 3,000 Bhagavatas in just GSPK Telegram group. We have got 10,000 people in YouTube. We want all of them to basically, it's like saying Dhanyosmi, right? The Dhanyosmi for the Upanyasam is basically the certificate. It's actually signed by Swami and given to you. So you all get a blessings. You all have the great bhagyam to basically get a certificate signed by Mahavidwan Nalpakam Vasudevacharya Swami for each of these exams. So the plan is to cover all the 28 Desika Stotras, all the Desika Prabandhams, even Kalakshepams what Swami has completed like Abhay Pradhanasaram, Rahasya. We will actually have all these exams. So it's very important as we grow, the stages to start, you start from Stotra Padam, right? We learn Stotras, we learn Prabandhas. Actually, once you understand the meaning of this, then it actually stays with you. Even if you actually not been practicing, if you know the meanings, it stays with you.
So the next step obviously is start listening to Upanyasams. If you want more inner in-depth meaning, start coming to Karakshepams. And Sudarshanam is a brilliant platform for any questions. There are so many people have a lot of questions. Actually, Balaji Swami audience, Swami takes Rasadresara Karakshepam in our group. Many of you might have known. So Paraveri Balaji Swami keeps stressing one point. Sampradaya Matuna, there is no Sankocham, there is no Bhiti. But the Sankocham Bhiti la eppa varum appadina, when there is no answer for the question, and when you cannot basically explain, right? இப்ப நம்ம கொஸ்டின்ஸ்ல நம்ம வந்து ஏதோ புதுசா கேட்கணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அவ சொல்ற நீ எப்படிலாம் கேட்கணும்னு அவளே சொல்லிட்டு போயிட்டா. We can't even imagine to ask the way they have asked the question and answered. But the only thing is, are you there to basically find out? நம்ம அந்த கொஸ்டினே தெரியாம நான் கொஸ்டின் கேட்டேன், we don't get the answer, so I'm not basically into it. It's not the right way to do it. So you don't need to worry. If ever somebody asks a question, if you don't know, please ask the Vidwans, please ask through Sudarshanam. There is always an answer. There is nothing which has not been addressed by our Purvacharyas, especially after Swami Desikan's Avataram. So don't even have to worry that, if somebody asks you for somebody basically gets into an argument, don't worry. They have won all the arguments. So basically, the idea is get into Sampradayam, start with Stotra Padams. We would like all the kids to be part of Sampradaya Manjari program or SAGI's Stotra Pada class. We want all the kids to learn all the 28 Desika Stotras. It's very simple. In fact, we want it to be so user-friendly. We have done on YouTube with each steps, step 1, step 2, step 3, step 4. You can learn at your own time. We have covered more than 15 Stotras so far. The plan is to finish all the 28. We'll also do Desika Prabandham, Divya Prabandham in the meantime. And all the Upanyasams will happen. And we actually have this monthly Utsavam. So we would like all of you to be part of these Utsavams. This is one way of expressing our gratitude to Vidwans. They come and see. If they see the crowd of 150, 200 people watching, automatically they get excited. They get interested to basically spend more time with us. So it's important for us, for what they do spending their time, we have to do little bit in paying back, which is basically expressing in these forms, attending Kalakshepams, attending regularly. So this has been a phenomenal satsang here in Sydney for the last 10 days. And thank you, SAGI, once again. And Swami ke talayallal kaimari lene evlo sonnalum pattade. And Adiyan keeps இன்னொரு விஷயம் வந்து இந்த சங்கோஷ்டி ஆரம்பிச்சு ரெண்டு சங்கோஷ்டியும் சுவாமியோட ஜெய ஜெயஸ்ரீ சுதர்சனான்றதுல வந்து ஒரு விஷயம் இல்ல. இன்ஃபேக்ட் ஜெய ஜெயஸ்ரீ சுதர்சனா அப்படின்னாலே people will associate only with E.S. Mukundachar Swami. He is the one who was basically, he is the owner of the ID. He has basically patented it, we can say. So he's been spreading it like, everywhere in all the camps. And this Jai Jai Sri Sudarshana also happened because of Swami. Swami was in Singapore a few years back. Adiyan used to take some classes before that, and when the classes were stopped, the kids got so excited being part of the camp, they came and said, can you start taking classes again after that? So that's how actually the classes started. And with Acharya Anugraham, Swami Anugraham, Perumal Anugraham, it's slowly actually grown into Sampradaya Manjari, GSPK, and where we are now. So just a small beginning can actually make a very big difference. From Adiyan's personal perspective, is the 750th Swami Desikan's trip to Ayodhya, arranged by Ramanandaya Vasudevacharya Swami. அங்க தேசிகன் பிரதிஷ்டை எல்லாம் பண்ணி இந்த சத்சங் இன்னைக்கு நடக்கிறதுக்கு காரணம் that's one of the big reason. But Adiyan didn't have any clue at that point of time that will actually make such a stark difference. The same thing when Adiyan went to meet Vasudevacharya Swami in Devanaar Valaham. On the same day, I went to Ayya Swami Tirumalagai. Aishingar Anugraham, Ayya Swami Anugraham, GSPK started. We didn't know at that point of time it's going to happen. So the Acharya Satsangam, Acharya Anugraham can make very, very big difference. So Swami, basically a small camp in Swami has actually triggered so much. So it was Swami stayed for 4 days, but that's enough to basically do wonders for the kids. So that it's been such a great opportunity to be here on this stage. Thank you once again. Apologies for all the inconvenience caused. And thanks to the brilliant team. Suresh Swami, we really miss you.
Swami has put in a phenomenal effort. He's not there today, and I'm sure his art will be here as we speak. And also Santosh Swami, R.R. Swami, Ravi Swami, Vaidehi Mami, and Swami Prasanna Swami. And unfortunately, sorry if I missed out anybody. And everybody, it's been a phenomenal effort. Every day they will message me when it's 12 o'clock in Singapore time. Basically, and the details with which they have actually worked out is just unbelievable. So it's been really phenomenal, and it's a great pleasure basically to be doing this. We look forward to more of this satsang. Sangoshtee Global will happen every year in some country, some city. I kindly request all of you to be part of it. You can choose the city. And for those Bhagavatas who are listening online from wherever you are, if you want Sangoshtee Global to come to your place, please feel free to reach out to us. We are waiting to see you there. So with this, thank you all. Dhanyawad. Thank you. Taking all the pains with Thanks a lot for all of you. எல்லாருக்குமே தன்யவாதங்கள். எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு தான் வந்திருக்காங்க. திரும்பி போறதுக்கு 1 hour 1.5 hour ஆகும். தயவுசெய்து இருந்து பிரசாதத்தை சீக்கிரிச்சு பேக் பண்ணிட்டாவது எடுத்துட்டு போங்க. கஷ்டப்பட்டு ரவி சுவாமி சுஜாதாலாம் பண்ணியிருக்கா. நீங்க பாட்டு விட்டுட்டு போயிடாதீங்க. அதுக்கு அவ பட்ட சிரமத்துக்காவது பொட்டலமாவது எடுத்துன்னு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு 2 நாள் சாப்பிட்டா அவனுக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும். அவ்வளோ சிரமப்பட்டிருக்கா. அதனால தலையெல்லாம் கை மாறிடும். இந்த யார் இந்த மாதிரி கைங்க அதே மாதிரி எல்லா டீமும் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் அவ கமிட்டி GSPK கமிட்டி, அதே மாதிரி SAGI அவள் இருக்கிற எல்லா பாகவதாருடைய திருவடிகளும் அடியனுடைய தண்டவத் பிரணாமங்கள் தெரிவிக்கிறேன். மறுபடியும் உங்களுக்கு கைங்கரியம் பண்ற வாய்ப்பு கொடுங்க. GSPKல நிறைய பேர் சேர்ந்து நிறைய கத்துக்கோங்க அப்படின்னு எல்லாருடைய திருவடியிலும் பிரார்த்தித்துக் கொண்டு லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. சுதர்சனா. And one client request, we would actually have to take a group photograph. If you go is available, I will request all of you to kindly come to the stage, please. நிறைய பேர் போயிட்டா, but it's okay. It's, Dhanyosme, Adiyan, we can close the live session, Adiyan Dasan, Dhanyosme. Bhagavad எல்லாருக்கும் தன்யவாதங்கள். Sincere apologies for all the inconvenience caused. Adiyan, Dhanyosme.